One of the greatest intros. It was not. Of all time. Just know Rick was talking, Just happened. so there was no way it was. And a great Corbin intro. wasn't filming. That's true. Hey, welcome back to our Stupid Reacts of Corbin. I'm Rick. You can follow us on Instagram, Twitter for juicy content. Thank you to everybody who supports on Patreon. Follow us on and also, happy Leo week. Happy Leo week. And for those who didn't hear me say it before, I will say it again and probably say it another time. Happy Durga Puja, everybody. Happy Purgin Dugas. Durga Pujas. Durga Pujas. Yes. Today we got a Lokesh interview. Cool. With Baradwaj Rangan. You'll recognize him. I know the name. And this is a new interview that just dropped about 9 days ago. Great. But they just added subtitles to it, so it's in Tamil, but they've Thank added you for subtitles. whoever did that. I've gotten sent this about 1 billion times since it came out. I bet. Similar to what was that other one? Oh, the Ani one that we watched. We got sent it 1 billion times. This one I've gotten sent 1 billion times. And so we'll get to it right before we go see Leo. Yep. We are Leo on the precipice of it. First day, first show, IMAX show. Tomorrow on the 18th. I'm excited. Here it'll be the 19th for you guys. Yes. But let's just get into it. And then we'll talk to you from Corbin's car. Yes. And then see what he has. I'm saying right now. Hello. We always start with the last thing we're looking at before we go is the screen that shows that the mics are recording. Yeah. And regularly, he has to double check it all the time because there's phantom stops. All of a sudden, we go back in and it's stopped inexplicably. We haven't touched mics, nothing. There's just this phantom in here. It's Roz. Maybe it's Roz. It's the secret. No, it's Boot. It's both of them. I saw this shirt that Steph really wanted on Etsy. That it was a ghost, and it had a sign that says "Boot in Training." That's awesome. Yeah. Anyways, here we go. Interview. I still want Kamal Hassan's Ernie shirt. So if any of you know Kamal, I mean, technically we know. Yeah, barely. I've said hi to him. I know people who work at Chipotle better than we know Kamal Hassan, my friend. Not me. You know, 1 in 8 Americans have worked at McDonald's. Have you ever worked at McDonald's? No. I did one day. Congratulations. No one cares. The McDonald's fans do. They don't have McDonald's in India. Right. We've only eaten at one. There's a video of us doing that on our trip in 2020. That's true. Right before COVID. Yep. Well, COVID was there. But yeah, right COVID was there. Really, the entire world shut down. We personally helped spread it. Probably, yeah. Honestly. I actually, when I traveled through China in January of 2020. You're the reason COVID. We'll talk about Leo, of course, and we'll talk about you. But I mainly want to talk about you. I have a question, Lokesh. We'll start with. It sounds a little odd, but just இது எங்கேயோ நான் ஒரு கனெக்ஷனோட தான் கேட்குறேன். நீங்க எதுக்காக படம் எடுக்க வந்தீங்க? சார் எனக்கு நல்லா சொல்லிடுறேன் சார். முன்னாடி இருந்தே ஒரு பெரிய இப்படி தான் இருக்கணும்னு ஒரு கிராஃபே இல்லை. அதில் நான் என்னெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் என்ன பண்ணுன்னு சொன்னாலே தெரிஞ்சிடும். அண்ட் ஆல் ஆஃப் அ சடன் அந்த ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் காம்படிஷன் அப்படின்னு வந்தப்போ அப்போ யோசிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணி முடிச்சுட்டு அது கிடைச்ச ரிசப்ஷன் அங்கே சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ தாட் ஓகே திஸ் இஸ் மை ஜாப். ஸோ இத்தனை நாள் இதுதான் தேடிட்டு இருந்தும் போலேன்னு சொல்லி தோணுச்சு. பட் ஐ திங்க் அது தெரியும் போது 26-27 வயசு ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுதான் நினைக்கிறேன். அண்ட் பேசிக் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் டு எனி ஜாப் சார். 9 to 5 ஜாப்ங்கிறது ஒன்று, அதுலேருந்து தப்பிச்சோன்னு ஒன்று. அண்ட் முன்னாடி இருந்து வேலைக்கு போகக்கூடாது, ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி வேற இருந்தேன். பட் ஆனால் அப்போது ஃபினான்ஷியலி அவ்வளோ தொழில் பண்ணுறதுக்கு முடியல. ஸோ இது எல்லாமே டுக் மீ டு சினிமான்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இந்த சினிமா மேலே இருக்கிற எக்ஸ்போஷர்லாம் தெரிஞ்சு சார். முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஐ யூஸ் டு லிமிட் மை செல்ஃப் வித் பிரிடேட்டர், கமாண்டோ, இந்த ராக்கி, clearly loves action, ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் இந்த ஃபிலிம்ஸ். பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே கூட இருந்த என்னோட மேன்ஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களாம் வந்து மேட் மீ சி லாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ். லைக் அப்போ தான் ஐ கட் டு நோ ஸ்கார்செஸி சார், அவரோட ஃபிலிம்ஸு, அந்த டரண்டினோ, அந்த செட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ், அந்த இந்த R-rated ஃபிலிம்ஸ் இங்கே எது இதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகாதோ அதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சதே அதுதான். அண்ட் ஐ தாட் ஓகே ஐ ஷுட் டூ சம் சினிமா.
அண்ட் தட்ஸ் தி ரீசன் சார். ரைட். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு வில் லீவ் மாநகரம் அவுட் பிகாஸ் இப்போ வந்து மாநகரம் வந்து ஆக்சுவலி அதை லோகேஷ் டிரெக்ட் பண்ண மாதிரியே இல்லை. ஆஸ் இன் யூ ஹேவ் மேட் இட் அண்ட் இட்ஸ் அ டேம் குட் ஃபிலிம் பட் பிகாஸ் யூர் அதுக்கப்புறம் உங்கள் கெரியர் இஸ் டேக்கன் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் பாத் இல்லையா. நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் யூ ஒர்க் தட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹாலிவுட் ஜானர் ஃபிலிம்ஸ் பட் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ கைண்ட் ஆஃப் சே ஓகே ஐ வாண்ட் அ மிக்ஸ் ஆஃப் திஸ் அண்ட் தட் பட் தட்ஸ் யுவர் சென்சிபிலிட்டி. இது போதுமா? ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே எல்லாமே ஒரு டயர்ட்னஸ் கொடுக்கும் சார். ப்ராப்ளி இந்த ஃபிலிம்ஸ் இப்போ வரையும் எனக்கு எக்ஸைட்டடாக வச்சுக்குது. இதை யோசிக்கும் போது எக்ஸைட்டடாக இருக்குது, பேப்பரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எக்ஸைட்டடாக இருக்குது, ப்ரொடியூசர்கிட்ட ஆக்டர்ஸ்கிட்டலாம் சொல்லும்போது அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது. நம்ம எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி அந்த ஷேரிங் த எக்ஸைட்மெண்ட் டு தி ஆடியன்ஸ் வரைக்கும் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது. அண்ட் அவங்களுக்கும் இப்போ என் படங்கள் பார்க்குறதுக்கு பிடிக்குது அப்படின்னீங்களா, தேர் ஹேஸ் டு பி பிரேக்கிங் பாயிண்ட்ல, அதாவது இவன் இது ஏ மாதிரி தான் படம் எடுத்துருப்பான் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போது ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ஷிஃப்ட் மை செல்ஃப் டு another thing. பட் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு ஆக்ஷன் மூடில் கதை சொல்கிறது வந்து அது கொடுக்குற ஹை வந்து எனக்கு வேறு எந்த ஜானராவும் கொடுக்குமா எனக்கு தெரியாது. அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நான் எடுக்க போகிறதே இல்லை. லைக் ஐ ஹவ் ரிட்டன் அ ஹாரர் ஃபிலிம் அண்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டைரக்ட் இட். அதனால ஐ ஆஸ்க் சம்மன் டு டைரக்ட் இட். அதனால இப்போ அது ரத்னா பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. I didn't hear everything you said, did you? Because he didn't give He said he wrote a horror film, but he doesn't want to direct it. என்னால் சரியாக எடுக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது. ஓ அதனால எனக்கு அது வராத ஒரு விஷயத்தை நான் போய் ட்ரை பண்ணுவேன். பட் ஆனால் எனக்கு அதில் ஒரு சின்ன ஒரு பயம். He doesn't think he can. Okay, I guess. ஸோ அந்த பயத்தை கரெக்டாக எடுக்கிற யாரோ ஒருத்தர் எடுத்தால் நல்லா இருக்கும். லைக் ஹவ் ஐ டோன்ட் டூ ரொமான்டிக் ஃபிலிம்ஸ். அதனால அதை யார் கரெக்டாக எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான். I think you could do it. பண்ணறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு படமே எடுக்க வருமானு உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ நல்ல ஒரு படம் எடுத்தீங்கல்ல. யூ கான்ட் ட்ரீட் திஸ் லைக் அ சிமிலர் சேலஞ்ச் டேக்கிங் அ ஹாரர் மூவி. சார் பிஃபோர் தட் ஐ வாஸ் டூயிங் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இல்லை சார். அப்போது இந்த கார்பரேட் பேங்க்ல இருந்தால அவங்களுக்கான ஆட்ஸ் எல்லாம் கூட பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த கம்பெனியோட ஆட்ஸ் எல்லாமே அது வருமா வராதாங்கிறத தாண்டி அதில் வந்து யாரோட பணமுமே வேஸ்ட் ஆகாது. ரைட். ஸோ ஆல் யூ புட் இஸ் லைக் யுவர் எனர்ஜி அண்ட் டைம்னு வச்சுங்களேன். லாஸ்ட்னா அது மட்டும்தான். பட் மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமா அது இல்லைல்ல. இன்னொருத்தவங்களோட பணம் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்க வேண்டியிருக்கு. அப்போ எதெல்லாம் ஆடியன்ஸுக்கு ஒர்க் ஆகும், எதெல்லாம் திருப்பி போட்ட காசு அவங்களுக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் கால்குலேட்டிவாக யோசிக்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அதனால என்னோட சேஃப் பெட் ஏரியாலேயே ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ்லேயே. ரைட். பட் அந்த ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ்லேயே கேன் வி டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலிம்ஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ லுக் ஃபார் ஆல் யுவர் ஃபிலிம்ஸ். ஐ வாண்ட் டு சி பிகாஸ் இந்த மாதிரி பியூர் ஆக்ஷன் பண்ணுற ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ரொம்பவே கம்மி நம்ம இதில். பட் ஆஸ் அ பர்சனல் ஃபில்ம் மேக்கர் ஐ எம் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சீங் யுவர் க்ரோத். நீங்கள் பிராண்ட், யூ ஆர் அ பிராண்ட் நவ். Lokesh Kanagaraj is a brand. After Manirathan became a brand, he did not use big stars, he made Roja. After Shankar became a brand, he did not use big stars, he made a Boys. After Ranjit became a brand, he did not use big stars, he's making Natchatram Nagargiraj, even Sarpata Paramara. அது ரொம்ப கொண்டாடப்பட்ட ஒரு படம். ஸோ ஐம் சேயிங் ஒரு ஸ்டார்ஸோட டிபெண்டன்ஸ் இல்லாமல் பிராண்ட் லோகேஷை வச்சு மட்டுமே ஒரு படம் எதிர்பார்க்க முடியுமா? சார் அந்த இப்போ மாநகரம் மாதிரி இப்போ ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. I'm not saying மாநகரம். ஒரு லெஸ் நோன் ஸ்டார்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். சந்தீப் ஸ்ரீ குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணி சொல்லிக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க. அப்படி ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னா அது என்ன எக்ஸைட் ஆகுமா அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க படங்களை விட அது என்ன அதிகமாக எக்ஸைட் ஆகும் ஈஸியாக. பட் பிரச்சனை என்னென்னா அது சின்ன படங்கிறதுனால வேலை கம்மியாக இருக்க போகிறதில்ல. அதுக்கும் ஒரு வருஷம் உட்காந்து எழுதணும், அதையும் போய் பண்ணணும். எனக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி ஒரு யூனிவர்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறோம், இந்த கிராஸ் ஓவர் ஃபிலிம்ஸ் வச்சு கதை பண்ண போகிறோன்னு. இப்போ இதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆல்ரெடி கார்த்தி சார் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் லைக் நான் ஒரு தேர்ட் ஃபிலிம் வரேன்னு சொல்லிட்டு போனேன். இப்போ ரஜினி சார் முடிச்சுட்டு ஐம் கோயிங் பேக் வித் மை 7th ஃபிலிம் வாஸ் கைதி 2. இப்போது விக்ரம் ஹேஸ் டு பி டன், அதுக்கு ஒரு முடிவு வேணும். ஸோ கமல் சார் ஆல்ரெடி ஆஸ்ட், ஸோ அதுக்கு ஒன்று இருக்குது. ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ரோலெக்ஸ் ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம், அதுவும் இருக்குது. ஸோ இந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரையராக இருந்தனால அவங்க எல்லாருமே இதுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதால ஐ டோன்ட் ஹேவ் தட் லிபர்ட்டி டு டூ right now. Yeah. அது முன்னாடி எழுதியிருந்தா ஐ கேன் டூ இட். இப்போ மஃப்டின்னு ஒரு கதை ஒன்று எழுதின முன்னாடி ஒரு ஆக்சுவலாக யூனிஃபார்ம் போலீஸோட யூனிஃபார்மு அவன் வந்து அளவு பத்தாமல் இருக்கும், பெருசாக இருக்கும். அதை தைக்கிற கொண்டு போய் ஒரு கடையில் கொடுத்துட்டு வெயிட் பண்ணுற 2 மணி நேரத்தில் நடக்கிற இன்சிடென்ட் தான் படம். அது வந்து என்னைக்கு வேணாலும் எடுக்கலாம், அது முன்னாடியே நான் முடிச்சிட்டேன். பட் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனை எடுக்க முடியாது. ஒரு 35 days முடிச்சிடலாம் போது இப்போ அது பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க பண்ண முடியாதனால I'm giving all my stories to some other people to direct it. He'll keep the ones that excite him, that he really wants to direct. I would love a Lokesh horror film, man. Me too. I gave another story to my associate. அவன் வந்து சத்யான்னு சொல்லிட்டு he's doing his debut now. ஸோ எதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியும் அட்லீஸ்ட் அதையாவது கொடுத்துடலாம் திருப்பி அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ அந்த ஸ்கேல் நான் சொல்கிறதும் மார்க்கெட் நான் சொல்கிறதும்
ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தி அமௌண்ட் தே இன்வெஸ்ட் இல்லை சார். ஒரு இப்போ இந்த படமே லேண்டிங் காஸ்ட்டாக இப்போ க்ளோஸ் டு 300 crores ஆகுது அப்படிங்கும்போது அந்த இதுலயே இருக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால இல்லை சார், டக்குன்னு போய் இறங்கி அப்படி ஒரு படம் பண்ணிட்டு வர்றது உண்மையிலேயே Once you're done with the universe, probably. எனக்கு ஆசை இருக்கு பண்ணணும். இல்ல எனக்கு I understand that, but that landing cost has become the இப்போ ப்ரொமோஷன் எல்லாமே அந்த பாயிண்ட் வச்சு தான் எல்லாருமே கிரியேட் பண்றாங்க. தட் இஸ் லியோ வந்து தியேட்டருக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு சம்பாதிச்சு, இந்த கண்ட்ரியில so many tickets have been sold, இந்த இவ்வளவு gross ஆல்ரெடி வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் மாதிரிலாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல கேன் அ ஃபில்ம் மேக்கர் ரீடைன் த பியூரிட்டி வித் விச் யூ ஹேட் when you did Nagaram? Yes sir. Last time unga interview yaar interview nu therilla sir, numbers never gave me any high, but they give you a high. No sir, no. You don't care at all? No sir, I don't even care at all. I care about the money that my producer invested. adukku na thirupi tharanangradhula na kandipa adha care eduthupen. And na munadiye sonna mari 150 ரூபாய் கொடுத்து தியேட்டருக்குள்ள வரவங்கள நான் என்டர்டெயின் பண்றேனாங்கறதுல கேர் எடுத்துப்பேன். அதை தாண்டி ஐ வில் கேர் எப்போனா எனக்கு சம்பளம் இல்லை, இந்த படத்தில் வர லாபத்தில் பங்கு வச்சுக்கலாம், ஷேர் எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னால் ஐ வில் பி கான்ஷியஸ் அபவுட் ஹவு இட் இஸ் கலெக்டிங் வாட் இஸ் டூயிங். இல்லைன்னா எனக்கு அது இல்லவே இல்லையே சார். அதை தாண்டி நான் அதை ஷேர் பண்ணுறேன் இல்லை ஏதாவது ஒரு பண்ணுறேன்னா தட் இஸ் பிகாஸ் ஃபார் மை ப்ரொடியூசர். ரைட், அவர் இதுக்கு இவ்வளோ போட்டிருக்காங்க, இதுக்கு ஷேர் பண்ணாங்கன்னா இவ்வளோ கலெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை நான் ஷேர் பண்ணுவேன் தவிர எனக்கு அதில் ஹை இருக்கானா இல்லை. வித் ஆல் த வியூஸ் இவ்வளோ ரெக்கார்ட் பண்ணது அதில் ஹை இருக்கானா இல்லை. ஒரே இடத்துல ஹை இருக்குது. படம் கிரிட்டிக்கலி அக்ளைம் ஆகுதா, படத்துக்கு என்னோட அதாவது ரேட்டிங் வந்து குறையாமல் இருக்குமா, ஆடியன்ஸ் எக்ஸைட்டடாக வச்சிருக்கோமா, அவங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறோமா, அதில் ஐம் வரிட், நாட் அபவுட் த நம்பர்ஸ். ஸோ அதனால ஐ திங்க் ஐ ரிட்டைன் மை பியூரிட்டி ஆஸ் அ ஃபில்ம் மேக்கர். Who directed First Blood and Rambo? First Blood, I don't think so. It was. Who directed it? He wrote Rocky. No sir. Okay. So Ted Kotcheff and George Pan Cosmatos. Now, random thing is that na enna solrana, when you make these action films, right? First Blood and Rambo on the time they were huge mega hits and they defined. Well, Rambo was. First Blood wasn't at first. They are remembered as Stallone films. Nobody remembers Ted Kotcheff. Nobody remembers George Pan Cosmatos. But they are all good action films and they're good action directors. Now, நீங்க அதே வந்து நீங்க இதுவா எடுத்தா ஜாஸ் This is a great point. You know the answer immediately. Steven Spielberg. For cinema la most people will know the answer. Scorsese. Because Spielberg has done a variety of films and அதுக்காக இதுவும் பண்ணிருக்காரு. Michael Bay is the only action director everybody knows by name. Famous question, which is that Lokesh வந்து in the range length he should come here. அப்படிங்கிறது it's my personal wish as. So that would have been உங்க கொஸ்டினே வந்து இந்த கொஸ்டினை தவிர்த்திருக்கும் இஃப் ஐவ் டன் இருங்கை மாயாவி பிஃபோர். அன்னைக்கு நான் பண்ணாததுக்கான காரணம் நான் மட்டும்தான். ஏன்னா ப்ரொடியூசர் வந்து அதை பண்ணி ஆகணும்னு நின்னாங்க. ஏன்னா அந்த கதை எல்லாருமே பிடிச்சிருக்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதின கதை இந்த வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். எனக்கு பயமா இருக்கு. It's a kind of sci-fi kind of thing. No, it's a fantasy. But the fantasy is like realism. Okay. Visualsல fantasy இருக்காது, கதையில இருக்கும். But it's again an action film. But ஆனா அது ஒரு different kind. பயங்கர different kind இருக்கும். அதுல ஒரு டார்க் ஹியூமருக்கு ஜாஸ்தி ஸ்பேஸ் இருக்கு. So நான் வந்து அப்போ I've heard a lot about that film, by the way. The Manekar some. இந்த படம் பண்ணணும்னா அன்னைக்கு தேதிக்கு 2016 நான் சொல்றது மாணவன் வந்து 15 ஷூட் முடிஞ்சிச்சு, 16 தான் இந்த படம் கமிட் ஆகுது. அப்போ நான் இங்கே ட்ரீம் வரையில் சைன் பண்ணிட்டு யோசிச்சு பார்க்கும்போது at that time it took 60 crores for us to complete the project. எனக்கு நேராக போய் ஒரு 60 crores to 300 crores. கதெல்லாம் எழுதி முடிச்சு எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் பவுண்டெல்லாம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் on morning போய் எஸ்ஆர் ப்ரொடியூசர் உட்காந்து சார் இல்லை சார் நான் பண்ணல, ஐ டூ சம்திங் எல்ஸ், நான் இப்போதைக்கு இது பண்ண வேணான்னு இருக்கேன், எனக்கு இது பண்ணுறதுக்கான கான்ஃபிடன்ஸ் வருமானு கூட எனக்கு தெரியல, நான் இப்போ பண்ணல. தட்ஸ் வென் ஐ ரோட் கைதி. அப்போது சின்ன சைஸாக தான் இருந்தது பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அது ஒரு 4-5 crores பட்ஜெட்டில் இருக்கிற மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி ஆரம்பித்தது தான் சார். அது சிலது வந்து நம்ம கையில் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி தான் சார். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ somehow want to do இருமுகை மாயாவி, பட் ஐ don't know how to fit it in. But நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலிவுட்லயும் யஷ்ராஜ் இஸ் டூயிங் இட்ஸ் ஸ்பை யூனிவர்ஸ். தே ஸ்டார்டட் வித் ஏக் தா டைகர் லாங் பேக். பட் ஒவ்வொரு ஃப்ரான்ச்சைஸும் வந்து வெவ்வேறு டைரக்டர்ஸ் பண்றாங்க. தோ இட் இஸ் அ இன்டர்லிங்க்ட் யூனிவர்ஸ் மாதிரி பண்ணாலும் ஒவ்வொரு தேர் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்டர்ஸ். அதையே நீங்க பண்ண முடியாது. இது வெரி க்ளோஸ் டு யுவர் ஹார்ட். அதனாலயா? இல்லை சார், எனக்கு அதை லூசுன பாகவானு ஒரு இது இருக்குது சார். இப்போ தான் ஜஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ இதில் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 5-6 படம் இதே யூனிவர்ஸில் பண்ணிட்டோன்னு வைங்களேன்,
அப்போ I would like to collaborate with someone. ஏன்னா I just need to build it very strong. இப்போ அந்த பேஸ்மெண்ட் லெவலில் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே அது பல பேர் கை வைக்க வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான். அண்ட் when I have idea to write a spin-off kind of web series for Argentina இல்ல நெப்போலியன் அவங்களுக்கான ரோல்ஸ் பண்ண சொல்லி கொடுக்கலாம். ஏன்னா that will again contribute to the film. Fort the bad guys. ஒன்றும் இல்லை. ஸோ வெப் சீரிஸ் யாரும் பண்ணலாம். பட் எல்லாத்துக்குமே நேரம் தான் சார், டைம் தானே உட்காந்து எழுதி பண்ணலாம். So basically, We're going to take credit for it. Your concept and foundation for the universe is strong. You want hands-on, you want to be. Did he say web series? Yes. I would say like ஒரு எழுதிட்டோம் இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு I want another director to come into my universe and direct a film for me. ஸோ அது அப்படி தான் பண்ணணும். பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5-6 படமான யூனிவர்ஸ் I want you to direct it. ஸ்ட்ராங். So is Leo part of that universe? We can't say yet. I can't say. You can't say, yeah, no, he's not going to say anything. No, 100%. So you said last time that Leo is going to be 100% your film. Yes, sir. Abdi dhaan irka? Yes sir. If you like the trailer, then that's the film, sir. That's the film. Yes sir. So it's 2 hours and 43 minutes is the film. And 2 hours, 2 minutes and 43 seconds is the trailer. So it is exactly like a miniature for the entire film. Interesting. Nice. அது That's cool. Is it? 2 hours 43 minutes. அதுக்கு இது ஆக்சிடென்ட் நடந்ததா இல்ல? வச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தெரியுது சார். That's awesome. So It's 100%. okay, right. When you're making these genre films, you're trying to slowly cut away, which is something that I really like. Slow on the sentiment, the adalla. You're trying to kind of make it like, oh, I want to make action films and the kind of a thing. So Tamil cinema இது கொஞ்சம் புதுசு தான். பிகாஸ் நம்ம வந்து என்னதான் வந்து முன்னாடி ஆபாவானன் அண்ட் அவங்கெல்லாம் பண்ண படங்கள் இருந்தாலும் இப்போ அந்த 80s கொஞ்சம் அந்த சென்டிமெண்ட் அந்த இதெல்லாம் இருந்தது. இப்போ அதெல்லாம் you're slowly trying to take away, right? Why can't we take away the songs? Because they have the marketing value. So more than marketing value, நீங்கள் ஒரு படத்துக்குன்னு வந்து இப்போ அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுன்னு வச்சுங்க சார். Now it is like everything, whatever you do is pan-India. Also, it's part of Indian cinema. Right. You don't need to get rid of it. இப்போ பக்கத்து ஸ்டேட்ல தெரியும். You don't have to be Hollywood. For example, ட்ரிபிள் ஆர் படம் எடுத்துக்கலாம் சார். அதில் சாங் என்ன பண்ணுச்சுன்னு தெரியும் சார். ஆஸ்கர் வரைக்கும் போயிட்டு இருந்திருக்கு. That was one of the reason the producers want that, because ஒன்று இருந்துட்டா அதை கொடுத்தலாமே. ஏன்னா இந்த படத்துல இருந்து நீங்க எதுவுமே கொடுக்க முடியாது. அது ரொம்ப கதையோட்டமா இருக்க படத்துல இருந்து True. you can't just give me anything. It's true. And it's just part of Indian the DNA. cinema. It's part of the DNA of Indian cinema. So There's nothing. that is completely surrounded business. You don't need to make Hollywood films. And அதுக்காக கம்ப்ளீட்டா நம்ம கட் பண்ணி போய் செட்ல போய் ஒரு சாங்கோ அப்படி எடுக்கிறதா இல்ல. ஸோ கதைக்குள்ள Yeah, that's all. That's the differentiation. Yeah. But there's also nothing wrong with an item song. No. Slowly I think if we Different types of cinema. Yeah. song, I think the changes will happen, sir. Right. அது நம்ம நான் மறுபடியும் சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ பணம் போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது Yeah, I don't want him to change that. No. And there are Indian films that don't have songs. Which is, yeah, like the Lunchbox would be weird with a song. When you work with Anirudh and you say, I want a song like Badass na சொல்றீங்க. How is that process? Do you have in mind that இந்த இடத்துல I want exactly No. this type of song னு உங்க மைண்ட் ஆல்ரெடி இருக்கா? It depends. with them regarding the BGM, sir, because நான் என்ன OST கேட்டு எழுதுறேங்கிறது வந்து Yeah, I think it depends on how much it's part of the narrative. கதை சொல்லும் போதும் இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹீல் டேக் கேர் ஆஃப் என்டையர் பிஜிஎம். நான் போய் எனக்கு என்ன தெரியுது பார்த்துருவேன். ஏன்னா ஐ கான்சன்ட்ரேட் மோர் ஆன் SFX. அதில் தான் எனக்கு ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் வேலை ஜாஸ்தி. ஸோ அதில் தான் நான் ஜாஸ்தியாக இருப்பேன். பட் when it comes to songs, இப்போது லிப்ஸிங்க் இருக்க சாங் இருக்குது வாங்கி போகணும் அப்படின்னா பேசிக்காக அதுதான். இப்போது நான் ரெடி தான் வரும். அதுக்கு வந்து எனக்கு ஜும்மா ஜும்மா தேதிய மாதிரி ஒன்று வேணும் தான் ஐடியா. அமிதாப் பச்சன் சார் Chuma chuma chume la 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 la. சொன்னோன்னே அதுக்கப்புறம் அனி வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் இன் தட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு சாங்கோட வந்தேன்னா ஐ திங்க் ஓகே அது பீட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா, கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கா, ஒரு எனர்ஜி இருக்கா, முடிஞ்சு போகலாம். ஏன்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த சாங்ஸ் ஐ டூ இட் ஒன்லி ஆன் டேபிள். ஏன்னா அது மாண்டாஜாக ஷூட் பண்ணுவோம். நான் ஷூட் பண்ணும்போது ஐ பிளே சம் வந்து இங்கிலீஷ் சாங் அண்ட் செக்ஸ் அண்ட் ஐ ஷூட் இட் அண்ட் கம். ஸோ அது என்ன சாங் வரப்போகுதுன்னு இப்போ சர்ப்ரைஸாக இப்போ வந்து இப்போ நான் ஃபைனல் அவுட் காட்ட போறேன்னா That's interesting. சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு அவருக்கே அப்பதான் தெரியும். I did not expect that. டேபிள் போஸ்ட்ல பண்ணுவோம். ஸோ அது எனக்கு ஈஸியா. ஏன்னா இப்போ வந்து உங்க கையிலேயே படம் இருக்கு, அது என்ன எமோஷன் வேணுங்கிறது Interesting. வேண்டியதில்லை. மியூசிக் டைரக்டர் கேன் டைரக்ட்லி see the film. நம்ம சொல்றத And then he has to write it at that tempo. more when it comes to emotion. இந்த சாங் எப்படி பண்ணலாம். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த சாங்ஸ் மாண்டாஜ்ல வந்து either it will be emotion, Right. ஒரு ஆக்ஷனை ட்ராவல் பண்ணுறதா இருக்க போகுது, அதுதான் இருக்க போகுது. ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ டு ஒர்க். அண்ட் மோர் ஓவர் when it becomes friends விஷயம் சார். அது வேலை செய்யறது. He knows what you want. Exactly, everyone sir. I mean the entire technicians. You've been working with Philomene from the very first. Yeah, sir. And the art director also sir.
ஸோ வி ஆல் லைக் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருப்போம். எது நம்ம பண்ணலையோ அதை ரிப்பீட் பண்ண வேணாம், அது மாதிரி போய்க்கலாம்னு சொல்லி சிலது பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் கம்ஸ் அண்டர் தி யூனிவர்ஸ்னால அதுக்குள்ள இருக்கிற இதெல்லாம் பண்ணும். ஸோ லைட்டிங் மேட்ச் பண்ணுறதுன்னு எல்லாமே சொல்கிறேன். அப்படி பார்த்தா கைதி வந்து சத்யன் சூரியன் ஷூட் பண்ணாரு, விக்ரம் வந்து கிரீஷ் ஷூட் பண்ணாரு. ஸோ அவங்க 2 பேருக்குமே 2 கேமரா பண்ணால, பட் லைட்டிங் வந்து நம்ம விஷயத்துலேயே இருந்துடணுங்கிறதுனால அவங்களுக்கு அதை சொல்லி போயிடுவீங்க. ஸோ அதுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் யாருன்னு பார்த்தா ஆர்ட் டைரக்டர், எடிட்டர். ஸோ we're all same group. It's amazing how much lighting you can fix in post. So இந்த சில டைரக்டர்ஸ் வந்து என்னோட ஒரு படம் வந்து இன்னொரு படம் மாதிரி இருக்க கூடாதுன்னு பார்ப்பாங்க. பட் வந்து ஒரு லோகேஷ் படம்னா ஒரு லுக் அண்ட் ஃபீல் இஸ் fairly constant throughout, and that's the excitement is இதுதான் என்னோட palette-னு வெச்சிட்டு அதுல என்ன புதுசா பண்றீங்கன்னு தான் that's the excitement of the new film. Do you think that this is happening because you want your entire universe to look the same way? Oh yeah. Kind of signature தான சார். இல்ல is it a Lokesh signature இல்ல universe signature? I just need my signature. Yeah. Okay. They kind of go hand in hand, I would assume. His universe. Yeah. நீங்க ரொம்ப பிடிக்கும் வர முன்னாடி சொல்லிருப்பீங்க. ஒரு படம் ஆரம்பிச்சு 20 minutes கழிச்சு டைட்டில் போடுறதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது வந்து அது even if it is a film that is standalone, I used to do this same thing. If it is a standalone film, I'll still bring some retro sounds into it. So அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாலும் தவிர்க்கவே முடியாதுன்னு இருக்குல்ல சார். ஸோ அதனால let it be my signature of filmsங்கிறதா. ஏன்னா இப்போ நீங்க என்ன படம் பார்த்தாலும் டக்குனு ஒரு ஃப்ரேம் நீங்க நிறுத்தினா ஸ்கார்செஸியோட படங்கள் உங்களால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும், டரண்டினோட படங்கள் உங்களால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும். நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா இங்க இவங்க இருக்கிற தாண்டி நான் அங்க சொல்லிடுறதுல இன்னும் ஈஸியா Sanjay Lee is very easy to identify. Scorsese has a very fixed style, most of his films. Yeah. So அதுதான் சார், அந்த மாதிரி எக்ஸாக்டா நம்ம போய் அவங்க கூட கம்பேர் பண்ணி அளவுக்கு இல்லை. ஐ மீன் லைக் நம்ம இன்னும் ஸ்டார்டே பண்ணிருக்கோம். பட் ஆனால் அதுதான் ஐடியான்னு சொல்ல வரேன் சார். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ லைக் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஃப்ரீஸ் பண்ணி சொன்னா கூட லோகேஷ் படம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா and that's what I want actually. Right. How do you handle your critics? இப்போ வந்து நிறைய பேர் சொல்றாங்க that லோகேஷ் படம்னா அதே நைட் ட்ரக்ஸ் பிளட் அது பார்ட் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ், அதே லைக் அந்த ஸ்கார்பியன் திஸ் ஒன் அண்ட் ஆல். how do you feel about that? நான் பெருசா பார்த்து because you can each his own. You can not like those if you want. தாண்டி அதை விடவும் அதை ரொம்ப பிடிச்சவங்களும் அதிகமாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் I'll take the critics சார். நான் என்னன்னா இப்போ ட்ரக்ஸ் கிரிட்டிக்ஸ்னு மட்டும் சொல்ல, பட் மக்களையும் சொல்றேன். ட்ரக்ஸ்னு சொல்லி காட்டுறதுல இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க, Just telling a story with drugs in it. சொல்லி அதை glorify பண்ணா People do drugs and Believe it or not. நான் சொல்றது என்னன்னா ஒரு ட்ரக் ஃப்ரீ சொசைட்டிக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்னா ஆல் மை ஹீரோஸ் ஒர்க், அண்ட் தட்ஸ் வாட் தி யூனிவர்ஸ் இஸ் ஆல் அபவுட். அப்போ நீங்க அங்க என்ன ட்ரக் யூஸ் பண்றா என்ன எதுன்னு காமிச்சுதான் ஆகும் ஆப்வியஸா. அண்ட் ஐ டோன்ட் அக்செப்ட் தட் இட்ஸ் அ வயலண்ட் ஃபிலிம். ஐ வில் சே இட் இஸ் an action film because it's a genre உலகத்திலே அதிகமா ஃபர்ஸ்டா விற்கக்கூடிய ஜான்ராவே ஆக்ஷன் தான். வி ஆல் ரிமெம்பர் ஆல் அவர் ஆக்ஷன் ஹீரோஸ். ஸோ அப்போ ஆக்ஷன் படம் பண்றது தான். மற்றபடி ரொம்ப போட்டு பயங்கரமா அல்டிமேட்டா எடுத்துக்கணும். Actually, that's a very good point, because one of the reasons the history of violence வந்து I'm not saying this is that, but what I'm saying is அந்த director David Cronenberg அவர் ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி ஒரு அது மட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணதே இல்லை. He's made all kinds of other films. பட் அந்த படம் பண்ணோன்னா he said he basically made a very violent film because அவருக்கு வந்து action film, because அவருக்கு வந்து he wanted to say how நம்ம எல்லாருமே வந்து we are so attracted to violence. நம்ம வந்து when we see creative ways of blood exploding on screen, இல்லை ஒரு creative way of killing or something like that, நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு 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 thrill வருது. And he says that's because of our caveman nature. Yes. Because அந்த காலத்துல இருந்து தலையில அடிச்சு whatever it is that we did, it's also cathartic. It's ரொம்ப சிம்பிள். எனி ஆக்ஷன் ஹீரோ நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா பின்னாடி பாம்பு வெடிக்கும், அந்த முன்னாடி நடந்து வந்துட்டு இருப்பாங்க ஸ்கிரீன் நோக்கி. அதை பண்ணாத ஒரு பெரிய ஹீரோஸே இருப்பாங்க. இல்ல சார், அது பண்ண வேணாம் தான் பண்ணல சார். அதுதான் சொல்றேன், தட் ஹை யூ கெட் நோ சார் when you do action films. அது நீங்க சொல்ற மாதிரி என் படம் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னா அது இப்போ அது டரண்டினோ ஒரு பேட்டியில ஒன்று சொல்லியிருப்பாரு, இந்த மாதிரி நீ வந்து ஒரு ஹெவி மெட்டல் கான்சர்ட்டுக்குள்ள போயிட்டு சத்தமா உனக்கு தெரியும், அதனால நீ படத்துக்கு வந்து வயலன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி அண்ட் அதே மாதிரி அவர் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி why so much violence in a film because it is fun அப்படின்னு போயிடுவாரு. அந்த மாதிரி அதுல ஒரு ஃபன் இருக்கு சார். எக்ஸாக்ட்லி. அண்ட் நம்ம டே டு டே especially the climax of Django and it won't be action. அது வந்து one of my favorites ever. யாரோ ஒரு 4 பேர் வந்து ரோட்ல சண்டை போடுறாங்க இல்ல வெட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னா சிசிடிவியோட ஃபுட்டேஜ் பார்த்துப்போம். அதை பார்த்து நம்ம என்ஜாய் பண்ண மாட்டோம். அதை பார்த்து கண்ணு மூடிப்போம், இல்லைன்னா இப்படி திரும்பிப்போம். It looks very very different than cinematic violence. வாட் நேச்சர்ல வயலன்ஸ் தான். பட் நம்ம பண்ற சினிமால பண்றது என்னன்னா அதை எக்ஸாஜரேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு மியூசிக் it's like a dance. சுத்தியும் அதோட
அந்த கன் பிளேசஸ் எல்லாம் வச்சு அதை என்ஜாய் பண்ண மாதிரி பண்றோம். பிகாஸ் வி நோ இட்ஸ் ஃபிக்ஷன், இட் இஸ் ஃபார் ஃபன், இட்ஸ் அன் என்டர்டைன்மெண்ட்ல சார். இதை நம்ம டாக்யூ பண்ணி வச்சு நாளைக்கு வரோம். And we get to see justice done. வேற வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். The bad guy gets it. அவ்வளவுதான். Like they should. Sometimes. It's too much fun. Actually, point is very good because instead of coming to a film and saying ஐயே அந்த படம் இந்த மாதிரி இருக்கே, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த படம் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு தெரிஞ்சா ஏன் அது போகணும்ல? That's a very good logic. As often as you can, without spoilers, try to go in with a sense of expectation. இன்னொரு 2-3 சீன் வேற இருக்கு. இப்படிதான் இருக்க போகுதுன்னு நம்ம சொல்லி bloody sweet ன்னு வேற. It's an action film. It's an action. Bloody sweet. அது நம்ம No, I'll tell you why people are saying this, because நம்ம வந்து ரொம்ப நாளா ஒரு டிஷம் லெவல்ல தாண்டல. That was very basic, and அந்த action அந்த பெயிண்ட் இது அந்த ரத்தத்தை பார்த்தாலே பெயிண்ட்னு தெரிஞ்சிடும். Like very few films like maybe Satya or something like that, திடீர்னு ரோட்ல பருப்பர் செங்கல் எடுத்து அடிக்கிறது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒன் ஆஃப் வந்ததுதான். இல்லைன்னா முக்காசி படத்துல வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தாண்டல. ஸோ திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு வெரி கிராஃபிக் ஆக்ஷன் தமிழ்ல பார்க்கும்போது I think people are a little like I think. Yes, that for example சொல்றேன் சார். நீங்க ரொம்ப நாள் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபைட்னு சொன்னீங்க சார். எல்லா படங்கள்லையுமே அந்த இப்போ சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸில் ஒரு லைப்ரரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த யூஸ்வலாக வச்சிருக்கிற டெம்ப்ளேட் லைப்ரரி இருக்குது. எல்லா படத்துக்கும் அதே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சவுண்டு தான் இருக்கும். ஆமாமா, அப்படியே எடுத்து அப்படியே போட்டுருவாங்க. இப்போ ஒரு ஃபைட்டை எவ்வளோ தூரம் ரீலஸும் பார்க்கலாம்னா அதுக்கு பின்னாடி அவ்வளோ வேலை போகுது. உங்களுக்கு தெரியும் ஃபாலின் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணுறது. நான் மாணவர்களுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னா ஆல் மை ஃபிலிம்ஸ் சச்சின் அண்ட் ஹரி டூ சவுண்ட் மிக்ஸ் ஃபார் மீ. அது கனன் பத்தின ஒருத்தர் மிக்சிங் இன்ஜினியர் இருப்பார். மாநகரம் அப்போ வந்து எல்லா அடியும் வந்து செங்கல் உடைச்சோம் சவுண்டு. அது வந்து யூஸ்வலாக இருக்க லைப்ரரியில அதெல்லாம் இருக்காது. கைதியில் வந்து மீட்டில் தொங்கிட்டு குத்தி ஆரம்பி. மாஸ்டரில் அது இன்னுமே நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லை பண்ணணும்னா மீட் மேலேயே Interesting. Old kung fu films from China would punch cardboard. We are trying another thing. So இது என்னன்னா That's why they always had that big ஒரு சாதாரண சவுண்ட் எஃபெக்ட்ல ஒருத்தர் 2 பேர் அடிச்சுக்கிற சண்டைனாலும் அதுல அதுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ற வாய்ஸ்ல இவ்வளோ இருக்குன்னா அதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கான விஷயம் நிறைய இருக்கு. அண்ட் when it comes to gun blaze அது வெளியில sound designs இதெல்லாமே incredible in action. பார்த்தா சார் வரணும். ஸோ அதனால நீங்க நம்ம அதை எவ்வளவு தூரம் அதை இன்னும் என்ஜாய் பண்ணி பண்றோங்கிறதா அந்த ப்ராசஸ். இல்லைன்னா நம்மளும் திருப்பி அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சவுண்ட் போய் போட்டோம்னா இன்னொரு நார்மல் ஃபிலிம் ஆயிட போகுது. ரைட். இல்ல நான் சொல்றேன் அதனால தான் அந்த பிளட் அந்த ரியாக்ஷனும் வருது சார். அதுவும் இருக்கு. பட் ஆனா இப்போ அப்படி பார்த்தோம்னு வைங்க சார். இப்போ இங்க என்னன்னா பெரிய ஹீரோ இருக்காங்க சார். விஜய் மாதிரி ஒரு ஹீரோ வந்து டக்குன்னு இறங்கி ப்ரூட்டலாக ஒரு படம் பண்ணுறது தான் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரைக்கிங்காக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ நான் பண்ண படத்தில் இருக்கிற ஆக்ஷனை விட in 2000 you will see it in web series. Any web series you name it. அதில் இல்லாதே இல்லை. ஸோ அவங்க பார்க்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா அதை பார்த்துப்பாங்க. பட் ஆனால் ஒரு பெரிய ஹீரோஸ் டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக்கிங் இறங்கி வந்து ப்ரூட்டலாக பண்ணும்போது கமல் சார்கிட்ட அதுதான் ஃபீல் பண்ணுவோம். கமல் விக்ரம் படம் பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் எங்கள் அம்மா தான் அதை சொல்லிச்சு. அவர் இப்படி சண்டை போட்டு பார்த்துலன்னு. அப்போ என்னன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவர் என்னெல்லாம் பண்ணாருன்னு என் பார்த்து அந்த ஃபில்மாண்டிலாம் பார்த்துருந்தா இன்னும் பயப்படுவாங்க. அதில் அவர் என்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாமே பண்ணியிருப்பார். ஸோ அதுதான் சார். நம்ம அதுக்கப்புறம் அது யாருமே அதை டச் பண்ணல, யூஸ்வல் ஆக்ஷனாகவே இருக்குது அப்படிங்கும்போது I thought I should explore more into it. Just one continuation of an earlier question. இப்போ நீங்க வந்து சொன்னீங்கல்ல, that is your headspaceல வந்து நீங்க வந்து என்னோட ஹிட் வந்து இவ்வளவுதான் இருக்கணும், எனக்கு இவ்வளவு பணம் கலெக்ட் பண்ணிச்சு அதெல்லாம் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு. இப்போ வந்து வெறும் ஒரு வெரி குட் ஹிட் கொடுத்தா போதாது. இப்போ ப்ரீவியஸா எது வந்து ரொம்ப பணம் சம்பாதிச்சதோ அதை விட பெரிய ஹிட் ஆகலைன்னா they'll say, headlines will say, for example, X movie did not do as well as Jailer, whatever it is, because now Jailer has become a standard. Apar adutha something else will become a standard. Now everything has become a competition. And the competition does it. Do you get anything from your producer saying illa idu nama idu taandi aano idu vandu idu panniya andha mari edavadhu you get something from not necessarily a producer but from your circle? சார் சுற்றி இருக்கவங்க ஆப்வியஸாக தெரியும் சார் எவ்வளோ கலெக்ஷன் என்ன இருக்குங்கிறத பற்றி. பட் I'm least bothered about collection சார். So again, சார் அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாம மாதிரி. ஏன்னா இப்போ இந்த படம் அந்த படத்தை பீட் பண்ணுதா இல்லையாங்கிறத தாண்டி அடுத்த வாரம் வர படம் இன்னும் nor does it verify the quality of the film. பண்றது பீட் பண்ணி தான் இது பண்ணி ஆகணுங்கிற கட்டாயமே இல்லையா சார். when we signed the film that was not in the contract சார். ஹிட் ஃபிலிம் சார். அதெல்லாம் பண்ணணும். இப்போ கூட எனக்கு இவரு லலித் சார் அன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்லிட்டு இருந்தாரு, ஃபன்னா தான் சொல்றேன் சார், சீரியஸ் எடுத்துக்காரு. அவர்கிட்ட அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், லோகேஷ் பாருங்க நம்ம கலெக்ட் பண்ணி ஆகணும், நெல்லூரோட பார்த்தீங்கன்னா மீம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா. ஆமாம் சார் மீம்லாம் பார்த்தேன், இன்னொரு மீம் கூட நீங்கள் எனக்கு ஹெலிகாப்டர் வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி பார்த்தா அதையும் பார்த்தீங்கன்னா அது அவ்வளோ பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதா சார். இது கலெக்ட் பண்ணி ஆகணுங்கிற கட்டாயம்லாம் எங்கே இல்லையா சார். இல்லை, I just take the comparison with that. So உங்கள் எல்லா படத்துலையுமே வந்து
the central character it's very this is the title. Managaramla city the central character Managaram. Kaidi la Kaidi is central character Kaidi. Leo, Master, Vikram. Is that some superstition? No, sir. Or you just like crisp? Master's not That's- in it. No, sir. I just want to It's- be bang on the money, sir. இதுதான் அது. அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு A lot of action films are that way. அது அப்படி பண்ணிட்டோம்னா அந்த டைவர்ஷனே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். இப்போ கைதி எப்படி யோசிச்சாலும் கையில் இருக்க அந்த விலங்கும் லாரியும் ஞாபகம் வர மாதிரியே இருக்கும். அண்ட் அதுக்கு தேர்ந்த அளவுக்கு நான் டைட்டில் எதுக்குமே தேர்ந்ததில்லை. கடைசியில் பார்த்தா கைதிங்க டைட்டில் யாரும் கொஞ்சம் வைக்காம வேற என்ன யோசிச்சீங்க கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? நிறைய ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் டைட்டில் வந்து மாநகர காவல். Which is an old movie actually. மாநகர காவல் தான் எழுதுனேன். ஒரு டைட்டில் ஐடியாவாக இருந்தது. எக்ஸாக்டா ஒரு நைட்ல சிட்டி விஜயகாந்த் படம் தானே? ஆமா, கைதி டைட்டிலுக்கு வந்து மாநகர காவல் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது. அதுக்கப்புறமா யோசிச்சு கடைசியாக பார்க்கும்போது கைதி வைக்கிறான்னு யோசிச்சா கைதி டைட்டில் ஃப்ரீயா இல்லை. ஆக்சுவலி மணிரத்னம் சார் வச்சிருந்தாரு. அப்புறம் காட்சி சார் போய் பேசி யோசிச்சு வேண்டியது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி லைக் கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியர், இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் ஆக்சுவலி நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போ நினைச்சு பார்த்தாலும் தட் டைட்டில் பிரிங்ஸ் பேக் அந்த ஒரு சர்டன் இது. இப்போ விக்ரம் நினைச்சு பார்த்தா ஓல்ட் விக்ரம், இட் பிரிங்ஸ் பேக் தட் ஓல்டர் விக்ரம். எஸ் சார். நீங்க அந்த ஃபாண்ட் முதற்கொண்டு நமக்கு ஞாபகம் வர்றதுக்கு என்ன இருக்கோ அது பண்ணலாம். இப்போ மாநகரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த சிட்டியோட பில்டிங் டிசைனில் மாநகரம் டைட்டில் வச்சுருப்போம். கைதி ஆப்வியஸாக விலங்கு வச்சு. ஸோ அது ஆடியன்ஸுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம். அண்ட் மோரோவர் வெசட் ப்ரொடியூசர் ஒரு பாயிண்ட்னு சொல்லுவார். முன்னாடி டைட்டில் மாநகரம் டைமில் வரும்போது ஒரு டைட்டில் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு புரியணும்னா அப்படி யோசிக்கிற லொக்கேஷன். பஸ்ஸில் கிராஸ் ஆகும்போது ரோட்டில் ஒரு போஸ்டர் ஒட்டி விட்டுனா அது பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த டைட்டில் ஞாபகம் வந்துடணும். அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு டைம் இருக்குது. அவங்களுக்கு கிராஸ் ஆகும்போது பார்க்குற போஸ்டர் மாதிரி இருக்கணும். அப்படி பார்த்தா அப்போ உங்களுக்கு அது பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃபாண்ட் மைண்டில் ஏறிடுச்சுன்னா உங்கள் ப்ராடக்ட் இஸ் சோல்டு ஆல்ரெடி. லைக் உங்களுக்கு அறியாமல். அதனால ரேசர் ஷார்ப்பாக வச்சிருக்கேன். தட்ஸ் அ குட் பாயிண்ட். பட் அதுவே நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா எல்லாமே நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோன்னா யூ கான் டூ யுவர் சிங்கிள் ஷாட்ஸ், யூ கான் டூ யுவர் நிறைய இது பண்ண முடியாது. இல்லை சார். அப்போ இந்த டாபிக் எப்போ வந்து இல்லை நான் அது ஐ அக்ரி. பட் ஐம் சேயிங் இப்போ ஹவு டு யூ மேனேஜ் டு பிரிட்ஜ் பிட்வீன் இப்போ லோகேஷ் வந்து இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஏதோ நான் வந்தேன், நான் ஒரு படம் பண்ணேன், நான் போனேன், பணம் சம்பாதிச்சேன், அந்த மாதிரி இல்லை. யூஆர் a gifted technician. You like making movies. நம்ம அந்த லாஸ்ட் டைம் அந்த சிங்கிள் ஷாட் பத்திலாம் பேசணும் நிறைய. we talked about it. So you like the process, you want to shoot a certain way. இப்போ how do you manage that with the fact that இப்போ வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு ஜாஸ்தி அவங்களுக்கு வந்து they want lots of cuts in the frame. So basically not frame, sorry, in the I'm sure he doesn't think about that on set ஒன்று வந்து or in the editing room. தியேட்டரில் வந்து பார்க்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அதனால தான் நான் இப்போதைக்கு நான் ஓடிடி பண்ணலன்னு சொன்னதுக்கான காரணமே ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக் தம் ஃபீல் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தியேட்டரில் வந்து உட்காந்தா அப்போது மோர் தென் ஆக்ஷன் வேறு என்ன அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட முடியும். ஸோ அப்போ அதுக்கு தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் வேறு ஒன்று ட்ரை பண்ணிருந்தோம். இப்போ இந்த ஃபிலிமில் வந்து நான் சிஜி நம்பி போகவே மாட்டேன் சார். எப்போவுமே நான் அந்த க்ரீன் மேட் ப்ளூ மேட்டில் வந்து நான் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்ளீட் எகெயின்ஸ்ட் தான். ஏன்னா எனக்கு அது இப்போ மூடே இருக்காது அந்த ஷூட் பண்ணுறது கூட அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் இதில் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ட்ரை அவுட் லாட் வித் சிஜி. அதில் அவங்களுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது போகணும்னு சொல்லி. ஸோ நான் ஜானில் தான் ஷூட் போகிறோன்னு தெரிஞ்சாலும் வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் அக்டோபர். முன்ன படங்கள் இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எனக்கு சிஜி அப்போ 10ஆம் இருந்தாங்க. ஸோ போன அக்டோபர்லேருந்தே இந்த படத்துக்கான சிஜி ஒர்க் ஸ்டார்ட்டே ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த அக்டோபரில் டெலிவரி பண்ணாங்க. ஐ கேவ் தம் 12 months. அந்த 12 monthsங்கிறது வந்து அந்த அவுட் வந்து நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த ட்ரைலரில் ஒரு ஷார்ட்டில் அந்த ஹைனா ஓடுல அந்த மாதிரி. ஸோ டெக்னிக்கலி அந்த இதாகட்டும். அண்ட் we've done a chase which no one have ever tried இங்கே. அந்த மாதிரி ஒரு சேஸ் ஒன்று ட்ரை பண்ணிருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே இப்போ நம்ம 2 பேர் உட்காந்து பேசும்போது ஓஎஸ் தானே சார் வைக்க முடியும். என்ன பண்ணாலும் அது பேசுறதுல வைக்க முடியாது. பட் ஆனால் அதுவே ஆக்ஷனில் we have lots to explore. And when you have a technician like Manoj sir and Anbari master stunt, என்ன வேணால் பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்வலாக ஒன்று பண்ணுறதுக்கு இல்லாமல் அதுக்கு டெக்னீஷியன்ஸுக்கு தீனி போட வச்சா போதும். எனக்கு தெரிஞ்சு மனோஜ் சார்கிட்ட இருக்கிற அளவுக்கு ரிக்கு வேறு எந்த கம்பெனிலையுமே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொன்றுக்கும் அவ்வளோ ரிக் வச்சிருப்பாரு, அவ்வளோ இது இருக்கும். ஸோ எனக்கு இது வேணும்னு சொன்னால் அதை எப்படியாவது பண்ணி காமிச்சிருவார். And he's also very like on the pre-visualization technology. He did, his company did pre-visualization for this Haina sequence. So எனக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது. He did pre-visualization for the chase what we did. So more than just a cameraman, he himself is like ஒரு super techie when it comes to CG. So just for the audience, pre-visualization is ஸோ ப்ரீவிசுவலைசேஷன் லைக் என்ன வரப்போகுதுங்கிறத நம்ம எல்லாரும் ஒரே பேஜில் இருக்கிறதுக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறதுக்கான storyboarding.
So it is actually an animation film. Okay. So அதான் ஒரு advanced storyboardல you just have clip arts. இதுல வந்து proper animation with proper background with all the effects and all. Right. You can literally see எதெல்லாம் எங்க வரப்போகுது. இப்போ இந்த சேஸ் இருக்கு அப்படின்னா எந்த கார் எப்போ பிளாஸ்ட் ஆகும், எந்த கார் எங்க. I don't think anybody does an old school storyboard anymore. They digitize it. Yeah. அதுக்கப்புறம் But it's still storyboarding. CG technicians எல்லாரும் we are on the same page னு சொல்லி பார்த்துட்டு and then we go to shoot. So அங்க நாளைக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது. இன்ஃபேக்ட் அங்க ப்ரீவியஸ்ல போட்டது அங்கே எதுவும் வரல அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய வாரே நடக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்துல அது நிறைய நடந்தது. அது மொத்த டெக்னீஷியனும் உட்காந்து ஒரு ரூம்ல அடிச்சுக்கிட்டதெல்லாம் இந்த படத்துல இருந்தது. ஏன்னா அது ப்ரீவியஸ்ல மேட்ச் பண்றதுக்கு கொண்டு வரதுக்கு சிஜி ட்ரை பண்ணதே இல்லை சார். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரைட் சம்திங் தட் ஐ திங்க் இட் ஹஸ் கம் அவுட் wonderfully. You look happy with this film. So, you spoke about stunts. இப்போ one thing is இப்போ நீங்க John Wick எடுத்துக்கங்க. Obviously you're keeping track of all this, right? John Wick 4, John man. Wick. இப்போ the extraction and the 12-minute action sequence, you know, like that's there. And one of my favorites is அந்த Spectre-ல வந்து அந்த ஆரம்பத்துல அந்த Bond. Yeah, it's a great sequence. கடைசியில அந்த that whole it's just it's again another monster sequence which goes on. Why don't we do that kind of action in our country? What is the problem? I mean, what are the practical difficulties? Sir, practically the first thing is safety for any lead actors. அவங்க வந்து சிலது வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. இப்போ நான் வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொன்னேன். இப்போ மிஷன் இம்பாசிபிள் ஃபால் அவுட்டுக்கு முன்னாடி வந்தது சார். ஃபால் அவுட்லேருந்து தான் நினைக்கிறேன். அந்த ரெஸ்ட் ரூமில் ஒரு ஃபைட் இருக்கும். அந்த ஹென்ரி கேவில் they were exhausted. சண்டை போடுற மாதிரி அது மாதிரி இங்கே அச்சீவ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு நான் அதை ரிப்பீட் வாட்சில் அவ்வளோ தூரம் அதை போட்டு பார்த்துட்டு இங்கே பண்ணுவோம். பட் என்னென்னா நீங்கள் வந்து அவங்க வந்து எப்படின்னா பயங்கரமாக ட்ரெயின்டு, அதுக்குன்னு ட்ரெயின் ஆன மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுறதுக்கும் ரெடியாக இருக்காங்க. அவர் வந்து எங்கே சார் இங்கிருந்து கிளம்பி 6000 ஃபீட்டில் கேட்கிறாரு. நம்ம வந்து not really a fair comparison. எப்படி சொல்கிறது, சேஃப்டிங்கிறத தாண்டி நமக்கே அது மாதிரி ஒரு பதட்டம் இருக்குது சார். எதுவும் என்றைக்குமே He's also the producer usually. Yeah, especially for someone who likes practical effect. Great. No. The technology is great. He likes practical effects. In a lot of areas, sir, when it comes to safety and the technicians சொல்றதுலேருந்து எல்லாருக்குமே. And martial arts, of course, they known to it, sir. அது அவங்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ்லேயே இருக்காங்க. ஐ மீன் ஸ்டண்ட்ஸில் கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸில் இருக்காங்க. அண்ட் நம்ம கதைக்கு தகுந்த மாதிரி தானே சார் அந்த ஸ்டண்ட்ஸ் இதுவும் பண்ண முடியும். அண்ட் அவங்க எடுக்கிற ரிஸ்க் வந்து நம்ம எந்த ஹீரோ வச்சு சார் எடுக்க முடியும். நம்ம இங்கிருந்து பைக் எடுத்துட்டு போய் ஃப்ளைட்ல போய் ஸோ அது பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் சார் இங்கே. Definitely. No, another reason also could it be that இப்போ வந்து நீங்க சொல்றீங்க இந்த படம் வந்து இப்போ ரிலீஸ் ஆகுது, லியோ இஸ் ரிலீசிங் நவ் and April you're going to start shooting the Rajinikanth film, so which means that you have this much time to write something and adukapra odane you're going to go for that. So even if Rajinikanth wants to train, he doesn't have the time. Because our வந்து so I'm saying if people na Rajinikanth மட்டும் சொல்ல any hero அங்க வந்து ஆனா the heroes give a lot of time for each project as in sir heroes வந்து basically நான் ட்ரெயின்னு சொல்றது எப்படின்னா இப்போ வந்து மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ மூடின்னு ஒரு படத்துக்கு ஜீவா போய் ட்ரெயின் நடத்திருக்கேன் சார். ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு 6 months to 1 year ஒரு ட்ரெயின் ஆகி நான் அந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்குன்னா அப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லலாம். இது வந்து நம்ம வச்சிருக்கிறது வந்து யூஸ்வல் ஒரு ஃபைட் இருக்குல்ல, ஆல் தி ஹீரோஸ் வில் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை தெம்செல்வ்ஸ் சார் இந்த ஃபைட் பண்ணுறது. ஏன்னா அவங்க நிறைய ஃபைட்ஸ் பண்ணி அதில் ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பாங்க. இதில் நம்ம தான் இங்கே இல்லை Exactly, you have a stunt double. ஒரு ஸ்டெப் பேக் எடுப்போம்னா சிலது வந்து நம்ம இவங்களே பண்ண வேணும்னு சொல்லுவோம். ஸ்டார்ஸே நான் கமல் சார்ட்டையும் சொல்லியிருக்கேன், விஜய் சொல்லியிருக்கேன், இல்லை இது மட்டும் டூ போடலான்னு. தே வில் நாட் அக்ரி ஃபார் தட். டூப் போடவே கூடாது, நான் பண்ணுறேன். நமக்கு அதுவே ஐயோ இது பண்ணும்போது ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற அந்த பயம் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஏன்னா அது நம்ம ஹார்னஸ் எல்லாம் அப்படி ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அங்கே அப்படி இருக்குது அப்படின்னா தெரில. எனக்கு அங்கே எப்படி வேலை செய்கிறாங்கன்னு தெரில. அங்கே போய் பார்த்தோன்னா ப்ராப்ளி இங்கே வந்து நம்ம என்ன அடாப்ட் பண்ணலாம்னு தெரியும். பட் ஆனால் இங்கே நம்ம கண்டிஷன் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்லேயே யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குல்ல சார். எந்த ஒரு சின்ன ஆபத்துமே அது நம்ம தப்பி தவிர எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுங்கிற அந்த கான்சியஸ்னஸ் தான். அண்ட் when it comes to அந்த 6 மாதம் டைம்னு சொல்கிறேன். Exactly. அவங்களோட ஏஜ் ஃபேக்டர் இருக்குல்ல சார், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம நிறைய I mean even younger actors which whoever it is இப்போ because நீங்க வந்து இப்போ there's a huge difference between anybody like or even stunt people and actors as far as who can do action. படம்னு கமிட் ஆயிடுறாங்கல, they all this is the Indian way of doing things. அவ்வளவுதான் சொல்றேன். Unless you're freaking Tiger Shroff. ஒரு படம் ஷூட் பண்றேன், ஒரு 2-3 weeks break எடுத்துக்கிறேன், அப்புறம் அடுத்த படம், அப்புறம் 2-3 weeks break. So அந்த படத்துக்கான ஏதாவது ஸ்பெஷலா இருந்ததுன்னா there's very little time to prepare. If at all I write something, இப்போ நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு இந்த கராத்தே கிட்ல வர மாதிரி ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா
நான் ஷூட் பண்ண போறதுக்கு This is முன்னாடி why I love talking to you. All your references are 80s references. I was born on 86. அதுல அந்த இடத்துல நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நான் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ண போறேன்னா ஐ கால் தட் கை, ஒரு வருஷம் நீ ட்ரெயின் ஆகு, அதுக்கப்புறமா நம்ம ஷூட் போகலாம், அந்த ப்ராசஸ்ல போயிட்டு இருக்கலாம். பட் நான் யூஸ்வல் ஸ்டோரிஸ் தானே சார். ஐ மீன் இங்க ட்ரெயின் ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாம் நான் காட்டவே இல்லை சார். எல்லாருமே அவங்க எப்படி அடிச்சுப்பாங்களோ எப்படி சண்டை போடுவாங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கு. இதே நான் என்ன பண்ணேன்னா, இப்போ ஏர்ஜென்டினாக்கு வந்து அவங்க பண்ண போறாங்கன்னு தெரிஞ்சதுல ஷீ இஸ் நாட் ட்ரெயின் டு ஃபைட் லைக் அதர் ஹீரோஸ். அவங்கள நான் முன்னாடியே கூப்பிட்டு டெய்லி ரெகுலரா ட்ரைனிங் போகணும்னு சொன்னாங்க. டெய்லி ஃபைட்டர்ஸ் கூட ட்ரைனிங் போனாங்க. போயிட்டு தான் தென் ஷி கேம் டு செட்ஸ் அண்ட் ஷி ஃபாட். அது நமக்கு தெரியல சார், அவங்களால இது பண்ண முடியும். இஃப் இட் ஆல் ஐ ரைட் சம்திங் then obviously I'll give the time for my actors also. So இந்த படத்துல லியோல இருக்கிற விஜய்க்கும் இதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் சே மாஸ்டர்ல பார்த்த விஜய் was different for us because யூசுவலா வந்து நம்ம ஹீரோஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாங்க. இதுல வந்து you have a man who's a drunk and அதுவே வந்து it's a cause and effect thing. அதனால ஒன்னு நடக்குது, அதனால he gives up drinking and he's able to get into a hero mode. I know you can't tell fully right now, but இதுலயும் அந்த மாதிரி ஏதாவது you've tried characterization, not in the appearance, அது obviously trailerலயே தெரிஞ்சது, but characterizationல have you tried something different? Yes sir, there is no punch dialogues, no intro song, no intro fight. ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு மிட் 40s இருக்க ஒரு ஆள் எப்படி நடந்து Vijay doesn't have an intro scene or fight. ஸ்டைல்ல பேச கூட இல்ல. அவர் யூசுவலா ஒரு அவரோட விஜயநாயகனே ஒரு மேனரிசம் இருக்குல, the way he talks, the punch lines ஓட It's going to be 100% a Lokesh film. இந்த ஒரு கதை, இந்த கதையில He's story focused. மொத்த கதையும் அவரோட He's a storyteller. கிளியரா தெரியும். சோ அதுக்கு ஐ திங்க் he did some amazing homework நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் கதை சொல்லி முடிச்சுட்டு 3 மாசம் கழிச்சு செட்டுக்கு போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் நாள் போய் உட்காரும்போது இம்பார்ட்டன்ட் சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறோம். ஐசா நான் என்ன நினைச்சு ஒருகிட்ட வந்தனோ அந்த விஜய் தான் நான் பார்த்தேன். ஐ டென்ட் see the actor விஜய் சார் on the first day of sets and I thought okay he is prepared for it. Right. Action filmsல எப்பவுமே வந்து plot is very important because that is what drives the action forward. But characterization is optional. அது ஒரு கேரக்டர் வந்து அவ்வளோ பெருசா மாறணும் இது அதெல்லாம் இல்லை, அது இல்லாம கூட ஆக்ஷன் நகர்த்திடலாம். But you try for these little things like that fantastic George Marian character in Kaidi. How does Lokesh write character when it comes to an action film? Is it இப்போ ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம்க்கு எழுதுற கேரக்டருக்கும் ஒரு ட்ராமா ஃபிலிம்க்கு எழுதுற கேரக்டருக்கும் கேரக்டரைசேஷனுக்கும் இஸ் தேர் a different way you have to think? Sir, again it all comes under the excitement area sir. ஏன்னா ஒரு யூஸ்வல் ஃபைட்டுன்னு வரும்போது இல்லை சார், அது நீங்கள் எப்படி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுங்களேன், உலகத்தில் இருக்கிற எந்த வேணாலும் கொண்டு வந்து ஒரு ஃபைட் எடுத்துருங்களேன், அந்த ஃபைட்டுக்கான லீடு சரியா இல்லைன்னா அந்த ஃபைட் ஒர்க் ஆகாது. ஓன் யாரையும் ஒரு ஃபைட்டில் இருக்கட்டுமே, அதனால அதுக்கு லீடு சரியா இருந்ததுன்னா ஃபைட்டா உட்காந்துரும். அண்ட் தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் ஹியர் சார். அப்போ அதுக்கு எதெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அந்த சண்டைக்கு, எந்தெந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது, அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் யூ மேக் அ ட்ராமா சார். அந்த ட்ராமால இருந்து எலிவேட் ஆகிறது ஆக்ஷன்ல. ஸோ அந்த ட்ராமாக்கு யாரெல்லாம் சரிப்பட்டு வராங்கன்னு சொல்லி எழுதிட்டா தென் தி ஆக்ஷன் மூட் வில் ரைட். எக்ஸாக்ட்லி. A good action film has good drama. ஏர்ஜென்டினா ஒர்க் ஆனதாகட்டும், மரியன் ஜார்ஜ் அவருக்கு ஒரு போர்ஷன் ஒர்க் ஆனதாகட்டும், என்ன சொல்ல போனா அந்த மாஸ்டர்ல அந்த அது பயங்கர கமர்ஷியல் ஃபைட்டா இருந்தாலும் அந்த ஊண்டியல் அவன் நடந்து போகும்போது இந்த ஃபைட் ஆகட்டும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் மட்டும்தான் அங்கே அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும். அண்ட் மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஒரு ஃப்ளாலஸாகவே இருக்கிற மாதிரி எல்லாமே எழுதிக்கும். ஸோ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் தான் சார். எது ஆக்ஷனுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டா and then so technically speaking இது ஆக்ஷனுக்காக கேரக்டர் ரைட்டிங், டிராமாக்காக கேரக்டர் ரைட்டிங், இட்ஸ் நாட் செப்பரேட். Not for characters. டைப் ஆஃப் திங்கிங். ஸோ நீங்க மாநகரம்க்கு எப்படி யோசிச்சீங்களோ அதே மாதிரி தான் பண்ணேன். மாநகரம்ல தோ தேர் ஆர் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபைட்ஸ், பட் ஆனால் அந்த மூடு சஸ்டெயின் ஆகிட்டே இருக்கும், ஒரு ஆக்ஷன் மூடு இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது செகண்ட் ஹாஃப்ல கடைசியில் அந்த பிரிட்ஜு கீழே ஒரே சின்ன ஃபைட்னா கூட, பட் ஆனால் அந்த படம் எதை நோக்கி போகுதுங்கிறது ஆடியன்ஸுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் அந்த பையனை காட்டும்போது சந்தீப் சண்டை போடுறதாகட்டும், அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொன்றுமே குட்டி குட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் தான், அங்கே வச்சிருக்கிற பேக் ஆகட்டும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஆல்வேஸ் டெல் லைக் சண்டே எழுதணும் சார், ஃபைட்டு எழுதுனாதான் அது ஒரு ஃபைட்டுக்கான இதாக இருக்கும். இங்கே ஃபைட் ஆரம்பிக்குது, இங்கே ஃபைட் முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பேஜ் திரும்பிடாது. சண்டே you get that இல்லை என்ன மாதிரி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. Always about the writing. Yep. The stunts that involved in Leo sir. And everything's justified. It is one kind of. நீங்க வந்து the crew of Leo ஒரு the company had released a video and talking about how much effort எல்லாரும் போட்டாங்க அப்படின்ட்டு. அதுல வந்து ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தாரு, the show must go on for Lokesh.
பிளானே ஒர்க் ஆகலன்னா உடனே ஒரு பிளான் பி அவர் மைண்ட்ல இருக்கும் அப்படின்ட்டு. கேன் யூ கிவ் an example of that? சார் பேசிக்கலி அங்கே அந்த சுச்சுவேஷனே எங்களுக்கு புதுசு. ஐ மீன் கோயிங் டு காஷ்மீர். நான்லாம் சென்னை தாண்டி ஷூட்டே போனதில்லை சார். மாதத்துக்கு மட்டும் ஒரு மாதம் டெல்லி போயிட்டு இருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்கள் காஷ்மீரே போனதே இல்லை. எந்த இடம்லாம் பெருசாக எக்ஸ்போஸ்லாம் பண்ணதே இல்லை. அதையும் தாண்டி இவங்க எல்லாரும் போயிருப்பாங்க, மற்ற ஆக்டர்ஸ் படத்தில் எடுத்துக்கலாம். பட் எல்லாம் 3 days 4 days ஜஸ்ட் ஃபார் சாங் போயிட்டு வந்துடுவாங்க. இட் வாஸ் லைக் ஷிஃப்ட் ஃபார் அஸ். ஒரு எனக்குலாம் வந்து குவாண்டம் ஷிஃப்ட் சார். நான் போய் அங்கே 2 மாதம் அங்கே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பேசிக் திங் வந்து ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் குழுவே ஒரு 500 பேர் இருக்கோம், அங்கே ஜூனியர்ஸ் ஒரு 500 பேர் தான். எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 1000 பேர் டெய்லி இருக்கும். நீங்கள் ஒரு நாள் அங்கே பிரேக் விடுறதுக்கான டைம் வந்தது. ஒரு நாள் ஷூட்டே பண்ண முடியாது ஷூட் பண்ணி ஆகணும்னு சொன்னதுக்கான காரணம் என்னென்னா, எல்லாருமே அந்த ஒரு 53 நாள் ஷூட்டை முடிக்கணுங்கிற இதில் இருக்காங்க. ஒரு நாள் பிரேக் இருந்தால் கூட யூ கேன் சீ தட் லிட்டில் ஒரு ஒரு அன்சிக்னஸ் இருக்க மாதிரியே இருக்கும் செட்டில். ஒரு பிரேக் போயிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் வந்தாலே ஒரு ஃபீல் இருக்கும். எனக்கு அதை கொடுத்துடவே கூடாதுங்கிற போகணும். கடைசி நாள் வரையும் ஷூட் முடிச்சுட்டு வரணும் சொல்லி நான் போய் லேண்ட் ஆகிட்டு அடுத்த நாள் ஃபர்ஸ்ட் டே மார்னிங் வி ஸ்டார்டட் ஷூட்டிங். அதே மாதிரி லாஸ்ட் நாள் கட் சொன்னோன்னா வி டுக் அ ஃப்ளைட் அண்ட் கேம் பேக் ஹியர். ஸோ இதுக்கிடையில் எனக்கு இது நிறுத்திடவே வேணாம் அப்படின்னு சொன்னதான். அண்ட் அது ஒன் ஆஃப் த ரீசன். அண்ட் ரெண்டாவது சார் ஃபிலிம் லைக் லியோ இந்த பட்ஜெட்டில் பண்ணுற படம் வந்து ஈஸிலி ஒரு 2 to 3 years பண்ணுவாங்க சார். இதை வந்து நமக்கு இருக்கிற டைமே லிமிட்டே வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, படம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போதே அதில் ரிலீஸிங் ஆன October 19th போட்டு தான் நம்ம வந்ததே. ஸோ அதுக்கான ஒரு டைம் ஸ்பேஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஷூட்டை எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சிட்டோமோ போஸ்ட்டில் அவ்வளோ தூரம் வேலை இன்வால்வ் ஆகி பண்ணிடலாம். அண்ட் அதுதான் சார் அவங்க ஆர்டிஸ்ட்டுமே வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு ஷூட் இருந்ததுன்னா அந்த மூட்லேயே இருப்பாங்க சார். நம்ம பிரேக் விட்டு பிரேக் பண்ணி அடுத்ததுக்கு போகலாம் அப்படிங்கும்போது இட் ஒன்ட் ஒர்க் ஃபார் மீ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் ஹையில் இருக்கும்போதே அந்த ஷூட்டை முடிச்சிடணும். அதை ஒரு மாதிரி ஹால்ட் பண்ணவே கூடாதுன்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதனால எவ்ரி டே வி ஹேவ் லைக் 2 plans. இப்போ எக்ஸ்டீரியர் மலையா, அதுக்கு இன்டீரியர் என்ன பண்ண போகிறோம், ஸோ அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிடும். ஸோ அது பிளான் ஏ, இது பிளான் பி. இன்கேஸ் அது ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா இங்கே இதுக்குள்ளே போயிடலாம். மழை பெய்யல ஷூட் நிற்காது. அதாவது நீ கேன்சல் அப்படிங்கிற வேர்டு வராது. அதுக்கு பதிலாக வேறு என்ன பண்ணலாங்கிறது இருக்கணும். ஸோ அது அப்படி ஒன்று இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடியே என்ன ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்காங்களோ அவங்களையும் சொல்லி அவங்களையும் வர வச்சு அவங்களை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். இங்கே இல்லைன்னா இங்கே இல்லைன்னா அங்கே. ஸோ தட்ஸ் ஒன் விஷயம். நீங்கள் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நான் 10 படத்தோட நிறுத்தி போறேன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தது. அது ஆக்சுவலி அது படிச்சோன்னா எனக்கு இது நிஜமாவே லோகேஷ் சொன்னாரா, இது ஏதோ ஜென்ரல் நியூஸா, வாட் இஸ் தட் நியூஸ்? சார் நான் முன்னாடி இருந்து அதை சொல்லிட்டு தான் சார் இருந்தேன். எதை சொன்னேன்னா ஒரு 10 படம் ப்ராப்பராக இல்லை 10 படம்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 10 films அந்த மாதிரி சொல்றீங்க. 10 films லைக் டாரண்டினோ மாதிரி 10 films. எக்ஸாக்ட்லி அதான் சார், டாரண்டினோ தான் சார். அதுக்கு தான் சார் நினைச்சேன். சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு போயிடலாம். ஒரு 42 43 போது அடுத்தவங்களுக்கு வழி விட்டு வேறு வேலை பார்த்து போயிடலான்னு சொல்லிட்டு தான் ஐடியா. அண்ட் ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு when I want to leave இல்லை சார் ஸ்டாப் டூயிங் ஃபிலிம்ஸ்னு வந்தால் அதை நான் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ப்ரௌடாக போகணுன்னு தான் நினச்சிருந்தேன். அதை 10 படம் முடிச்சுட்டு ஐ குட் சினிமான்னு காலையில் ட்வீட்டை போட்டு கிளம்பிடணும் அப்படி தான் ஐடியா இருந்தது. பட் ஆனால் ஒரு ரீசெண்ட் ஈவெண்ட்டில் எல்லாம் பண்ணும்போது டைரக்டர்ஸ் ஒரு என்னோட ஃபேவரட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னை கூப்பிட்டு அதை சொல்லாதன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க. அதனால நான் அதை நான் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தேன். லியோ இஸ் யுவர் 5th film. So இதுக்கப்புறம் you're doing Rajnikant's film, then hopefully Kaidi 2. Hopefully இல்லை சார் 100% Kaidi. Okay, Kaidi 2 because the Rajnikant film ஒரு surprise மாதிரி வந்தது. So that's why I'm saying Kaidi 2, then Vikram 2, then you have Rolex. Yes sir. And then you have only space for one more movie, which is the Prabhas film which I think you were talking about. So ஆல்ரெடி யூனிவர்ஸ் போட்டா அந்த யூனிவர்ஸ் படங்களே வந்து இட் வில் கவர் திஸ் 10 movies. இல்ல சார் அதுல ஏதோ ஒன்னு எம்ஜிஎம் ஆகிரும் சார். And then we'll see Lokesh 2.0. No sir. You're really serious about retiring? Sir, I was really serious about retiring sir. 10 முடிச்சுட்டு போங்கிறதா சொல்லியிருந்தேன் சார். பட் ஆனால் with all due respect அவங்க சொன்னதால நான் சொல்லாமல் இருக்கேன். இனிமே சொல்ல போகிறதுலன்னு இருக்கேன். But actually I thought of early retirement. Wow. Okay, it's a really interesting thing. Yes sir. போய் வேற ஏதாவது வேலை பண்ணுறேன். வேற ஏதாவது எதுக்கு வேலை பண்ணோம்? அதுதான் சொல்கிறேன். என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலையோ அதை தான் பண்ணி பார்ப்போம். நான் பெருசாக இந்த இடத்துக்குலாம் போனதில்லை. இல்லை அந்த மாதிரி தான் சுற்றி பார்ப்போம். இந்த ப்ரெஷர் கேம் இருக்க வேணாம் கொஞ்ச நாள் அப்படின்னு சார். பிறந்ததுலேருந்தே லாஸ்ட் பெஞ்ச் தரேன். என்னால் அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. கடைசி பெஞ்சிலே விட்டா நிம்மதியாக பேசாமல். LCUன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்கல்ல, அதே மாதிரி லெட்ஸ் டேக் LAU, லோகேஷ் ஆல்டர்னேட் யூனிவர்ஸ். நீங்கள் மாநகரை பண்ணியிருக்கீங்க இன் தட் டைம் லைன். த ஃபில்ம் இஸ் டன் வெல், பட் அதுக்கப்புறம் வந்து யூ ஆர் நாட் கெட்டிங் எனி பிக் ஆஃபர்ஸ். வாட் இட் லோகேஷ் ஹவ் டன்? இட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின் சார். நான் நிறைய எழுதிட்டு தான் இருந்தேன், அதை பற்றி யோசிக்கல. அப்போ இருந்த வேகம் வேறையாக இருந்தது. ஐ மீன் அடுத்து உடனே வேற ஒரு படம் இன்னொரு ஷூட் போகணும் அப்படின்னு அந்த இதில் இருந்தேன். ஸோ நான் பெருசாக அதை பற்றி யோசிக்கல.
அப்படி தெரியல சார், இங்கே தான் சினிமாவில் தான் சுத்திட்டு இருப்பீங்கன்னா எப்படி ரைட்டிங்ல? அது ரைட்டிங் சார். சார் அப்போ எழுதுனது தான் இப்போ வரையும் பண்ணுற கதைகள். நான் மாநகரம் ஷூட் வந்து 2015 ஷூட் முடிஞ்சிச்சு. ஆமா, and then you were waiting for the release. எஸ் சார், 2017 மார்ச்ல தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. அந்த 2 வருஷம் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத அந்த 2 வருஷம் தான் படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு காத்துருந்து. அண்ட் அப்போ தான் வந்து இந்த இப்போ வரைக்கும் எழுதியிருக்க கதைகள் எல்லாமே இப்போ நான் அடுத்து ரஜினி சார் பண்ணுறதும் அப்போ எழுதுனது தான். ஸோ அப்போ ஒரு இதுவே வச்சிருக்கீங்க ஒரு அவ்வளோதான் சார். இந்த கைதி 2க்கு அப்புறம் எழுதணும் சார். அது வரைக்கும் இருக்கிறதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் படமாக பண்ணியாச்சு. ஸோ நீங்கள் when you say கதை இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லும்போது யூ மீன் ஃபுல் டீட்டெயிலாக இருக்கா இல்லை ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி? ஐ ஹேவ் skeleton ஃபார் இட் சார். ஒரு 25 பேஜஸ் ஆஃப் ரஃப் ஒர்க். அது அப்போ ஷூட் பண்ணணும்னு எழுதி வச்சது 25 to 30 பேஜஸ். அதை ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணும். அதை அப்படியே 200 பேஜஸாக மாற்றும் சார். இட் ஹாஸ் டு கெட் ஆல் தி டீடைல்ஸ் வெல். அது மட்டும் தான் பண்ணுறதுக்கான விஷயம் இருக்கு. ஒரு கிராக்ஸ் அதுதானே சார். அதை கிராக் பண்ணுறது தான் கஷ்டம். ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்டார்ட் மிட் அண்ட் எண்ட். ஸோ அதில் இருக்கு. அதுக்கான விஷயங்கள் மட்டும்தான் மாற்றும். ஒரு ப்ரீவியஸ் இன்டர்வியூல நீ சொல்லுது இனிமேல் கொஞ்சம் ஐ வாண்ட் சம் டைம் டு ரைட். காலில் வெந்நீர் கொட்டிட்டு ஓடுற மாதிரி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. லியோவும் சரி இப்போ வரப்போற ரஜினிகாந்த் படமும் சரி, have you managed to do that? Yes sir. You're finishing it as much as possible and then yes sir. All I needed was like a proper 5 months of pre-production and 4 months of post-production, and that's what I had. அது முடிக்கும் போது கரெக்டாக எனக்கு 5 மாதம் ப்ரீ-ப்ரொடக்ஷன் டைம் இருந்தது. ஷூட் ஜானில் போனோம், ஜூனில் ஷூட் முடித்தோம். ஸோ ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர் 4 மாதம் போஸ்ட்டுக்கு டைம் இருந்தது. ஸோ அதனால தான் 15 நாளைக்கு முன்னாடியே சென்சார் கொடுத்து சென்சார் முடித்து எல்லா காப்பியும் மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கும் அனுப்பிட்டு now I can rest happily for the next 10 days and give interviews. Yes sir. போய் பிஜிஎம்ல மட்டும் அடி என்ன பண்ணிருக்கான்னு பார்த்தப்போ ஸோ அந்த டைம் இருந்துட்டப்போ இது வந்து ஒரு எனக்கான ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ்க்கான டைம் தான். இப்போ ரஜினி சாருமே வந்து முன்னாடி எழுதிட்டதால ஐ ஹேவ் another like easily 5 months for pre-production. ஸோ எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. அது ரிலீஸ் டேட்டோட அனௌன்ஸ் பண்ணுற படம் இல்லை. ஐ செட் லைக் நான் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பட் அதை முடிச்சு தான் அடுத்தது. பட் that's amazingல நீங்கள் அப்போ வந்து யூ வுட் நாட் இந்த கதையில எழுதும்போது நீங்க வந்து நான் இவ்வளவு பெரிய ஸ்டார்ஸோட பண்ண போறேன்னு உங்களுக்கு ஒரு இமேஜினேஷன் இருந்ததா, இல்ல நான் வந்து இவரோட ஒர்க் பண்ணா எந்த மாதிரி ஒரு கதை எழுதும் அந்த மாதிரி எழுதுறீங்களா? வாய்ப்பே இல்லை சார். அது வந்து அன்னைக்கு தேதிக்கு வந்து என்னோட ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட் வாஸ் சப்போஸ் டு டூ தட் நடிக்கிறது. அது ரஜினி சார் பண்ணாரு. அப்படி எழுதுனது தான். அப்படி நான் அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணணும்னு எழுதுனது அந்த ஃபிலிம். அண்ட் நவ் தட் இஸ் வித் ரஜினி சார். வாவ். ஸோ இப்போ யூ பிகம் a big inspiration to all. இப்போ வரப்போற எல்லா டைரக்டர்ஸ்க்கும் வந்து they want to do it the Lokesh way. The Lokesh way என்னன்னா I don't need to be AD to anyone. I can just go நான் வந்து யோசிச்சு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனா it's going to become இது like a big hit. இன்னொன்று வந்து somebody actually came and told me this. நான் எந்த மாதிரி முதல் படம் பண்ணா எனக்கு கைதி மாதிரி ஒரு 2வது படம் வரும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. What is your advice to these people? எனக்கு என்ன பண்ணால் வரும்னு தெரியல சார். அதனால தான் எனக்கு கைதி கிடைச்சது. பண்ணிட்டாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஒன்லி திங் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்வியஸ்லி பீயிங் சின்சியர் டு சினிமா அண்ட் தட் கோஸ் வித்அவுட் சேயிங். அதை தாண்டி நம்மளோட சேஃப் பெட் என்னங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். Write what you know, direct what you know. நம்ம சேஃப் பெட் என்னங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். அனகரம் இஸ் நாட் a safe bet. இல்ல சார். பட் என்னன்னா இப்போ வந்து ஈஸியா ஹைப்பர் லிங்க்னு சொல்லிடுறோம். பட் அப்போ வந்து எஸ் சார். நான் why would I say it's a safe bet நான் சொல்லுவேன்னா அந்த கதையில ஸ்ரீ இடத்துல நான் தான் இருந்தேன். Do what you know. And அதை தான் அந்த ஹைப்பர் லிங்க் ஆக்கினோம். அது ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னா அந்த டென்ஷனை ஹோல்ட் பண்றது தான். அந்த இன்டர் பிளாக் முடிஞ்சதுக்கு முன்னாடியிலிருந்து எண்டு வரையும் அந்த டென்ஷனை ஹோல்ட் பண்றது தான் என்னோட சேஃப் பெட்னு சொன்னேன். அண்ட் ஐ டூ இட் இன் ஆல் மை ஃபிலிம்ஸ் இந்த செகண்ட் ஹாஃப். ஒரு ஹோல்டு ஒன்று வச்சுட்டே இருக்குது. ஸோ அது நமக்கு எது வருதுங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுட்டு பண்ணிட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் படத்தை அதில் பண்ணிட்டோம்னா அண்ட் தென் யூ வில் ஹேவ் சம் ஸ்பேஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் யுவர் செல்ஃப். என்ன பண்ணலாம், அடுத்து என்ன மாதிரி ஒரு படம் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லைக் எது நமக்கு வருதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுல. ஸோ மை லாஸ்ட் கொஸ்டின் டு யூ இஸ், இது மட்டும் நீங்கள் நிறைய கமல் பற்றி பேசியிருக்கீங்க, ஃபேண்டம் பற்றி பேசியிருக்கீங்க. நவ் யூ கோயிங் இன்டு ரஜினி ஜோன். வாட் ஆர் யுவர் ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் ஆஃப் ரஜினிகாந்த்? தளபதி சார் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. முழு 3 முடிச்சு 16 வருதுங்களே. So many films sir. Right. தளபதி வந்து I would have watched தளபதி எத்தனை டைம் அளவே இல்லை. அதோட டைம் கோடெலாம் கூட சொல்ல முடியும். அந்த அளவுக்கு தளபதி பார்த்துருக்கேன். எனக்கு நீங்கள் சொன்னால் இப்போ நம்ம அது பேசணும் அந்த ஃபைட் தனியாக இருக்கும், அதில் வர ஆக்ஷன் தனியாக இருக்கும். நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடி தான் அடிப்பார் எல்லாரையும். அது மாதிரியெல்லாம் நிறைய பிடிப்பாங்க. அந்த ஸோ
So all the best for Leo, and hopefully we'll have a conversation after the movie. Yes, sir, we will. And I'm very curious to see how you've treated Vijay. Yes, sir. How you have, why Kashmir? That's also a very unusual thing because usually எதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போய் ஷூட் பண்ணோம் is another interesting thing. இல்லை சார் நீங்கள் பேசிக் ஐடியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மூணாரில் பண்ணலாம்னு சொல்லி தான் எனக்கு நாங்கள் ரெக்கையெல்லாம் வந்து அங்கெல்லாம் பார்த்துருந்தோம். நீங்கள் விஜயநாதன் இங்கே கூப்பிட்டு போய் சென்னையில் இல்லை சவுத் சைடில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் That's gonna be tough. ரோடே நீங்கள் செட்டு தான் போடணும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அந்த ரோடு செட்டு மாதிரி தான் இருக்கும். ரோட்டில் ஓடுற மாதிரியோ நிற்கிற மாதிரியோ நடக்கிற மாதிரியோ நார்மல் லைஃப் வாழ்கிற மாதிரியோ அது வந்து அங்கே வாய்ப்பே இல்லை. மூணாரில் வைக்க போகும்போது நான் போனாலே அங்கே பார்த்தாங்க சார் விஜயநாதன் கூப்பிட்டு அங்கே ஷூட்டே பண்ண முடியாது. அதனால என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் சரி வேறு டெரைன் மாற்றலாம், கலர் ஒன்று நம்ம கிடைக்கும்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிக்கலாம். அந்த காஷ்மீர் இட்ஸ் நாட் ப்ராப்பர் காஷ்மீர், ஒரு பால்கம் மாதிரி ஒரு குட்டி கிராமத்தில் அங்கே போய் ஷூட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே நம்ம நினச்சது நடந்தது. அண்ட் எங்களை யாரையும் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ போய் அழகாக போய் படத்தை முடிச்சுட்டு வர மாதிரி. Very nice. Oh, and another very important thing with this film is that you brought Chinmay back. Yes, sir. For the dubbing. இது கான்ஷியஸாக எடுத்த டிசிஷனா? நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரொமான்ஸ்லாம் நிறைய எழுத மாட்டேன் சார், எனக்கு அது வரவும் வராது. இதில் கொஞ்சம் உருப்படியாக எழுதுற மாதிரி தோணுச்சு சார். அதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா சொல்லுங்க, நல்லா எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க. அதான் சார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். அதில் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நடிச்சிருந்தாங்க சார். அது ஒரு ரெண்டு சீக்வன்ஸ் வந்து நல்லா உண்மையிலேயே சொல்லுங்க ரொம்ப சூப்பராக நடிச்சிருந்தாங்க. அதுக்கு ப்ராப்பராக ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு அவங்க சின்மை வாய்ஸ் தான் ஞாபகம் வந்தது. எனக்கு அவங்க இந்த பேன் இதை பற்றிலாம் எனக்கு எதுவும் தெரியல. எனக்கு ஐ வாண்ட் மை ஒர்க் டு பி டன்ங்கிற மாதிரி இருந்தது. அதனால நான் அவங்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பேச வச்சேன் சார். That's another really nice thing that's happened in this அவங்க movie. அவ்வளோ ஒரு சோல் கொடுத்துட்டாங்க சார் அந்த வாய்ஸ் அதுக்கு கொடுத்து. Right, and all languages. Yes, and all Yeah, languages. yeah. So all the best. Thank you, sir. And hope to see you soon. சரி சார். Great interview. Great interview as always from Yeah, Baradwaj Rangan. I think he used to work for Film Companion, if I'm not wrong there. But yeah, he always has interesting, different questions that are usually great questions that filmmakers probably don't normally get asked. Yeah, it's all craft related. I like that. It's all every question. There's no fluff. It's all very, very good questions. And Lokesh is such he's a filmmaker, obviously through and through, and a writer through and through. Yep. And I love that he's probably what? He's 30. How old is he? I don't know. Nelson was 39. Yeah, Nelson's 39. I would imagine Lokesh is right around in that ballpark. He's in mid-30s. I'm gonna put Lokesh at 34. 35. Yeah. Let's see how old Lokesh is here. 37. Okay. 37. Yeah. Why is that his picture? That hardly looks like him. Yeah, it's a weird picture. On IMDb, it's like a mustache. I don't even recognize him. Yeah, so he's like this young guy, just like Nelson, innovating Tamil and Indian cinema. Innovating by just doing what he wants to do. Yeah, telling the stories he wants to tell. Which is... in the genre he likes. I guess it can be called innovative, but it just feels like somebody doing what they want to do more than anything else, which is, I guess, innovative. And I can understand the directing aspect of it. The fact that he doesn't want to direct his horror film. He feels that his particular place, at least right now, he wants to film the stuff that gets him excited, gets him out of bed in the morning. And as much as I'm sure his story excites him, the prospect of directing him doesn't. So that's fine. To each his own in regard to the direction you want to go with your life. It's just disappointing to hear he only wants to do 10 films. Same way it's disappointing to hear that Quentin only wants to do 10 films. Yeah. As surely as it was disappointing that Daniel Day-Lewis stopped after Phantom Thread. Yeah. You always want great artists to keep going. Keep making their art. Obviously, it's their life. They can do whatever absolutely. whatever they please, but it is. It's just always still disappointing. You don't want great artists. You don't want to not have these great artists work. Stop before. It's like anything watching, you want everybody to go as long as they possibly can for your enjoyment and the contribution they can make. I mean, it's stuff I've never understood about him and Quentin, though, is like, what's the obsession with 10? Like you could be like,
oh, what if you have this other story that you really want, but it's number 11? He's like, yeah, no, They can't do it anymore. I committed to 10. Like I don't understand the commitment to 10. Yeah, I just it's if just something- strange to me. Keep doing it until you feel like there comes a point where you feel I'm done now. Yeah, but just Versus projecting it 10. yeah, 10. Yeah. That's the weird part. Me too. It'd be like one thing if like after 7 films you're like I'm not in it anymore. I've told all the stories I want to tell. Yeah. And you're like, okay, I'm done. But Right. like, at film 5, I'm done at 10. Right. Like, what? It's very strange to me too. Quentin did it, obviously. Yeah. It's just that's a strange nuance. I'm very excited about Leo, one that's 100% a Lokesh film. It's very interesting that he said Vijay doesn't have an entrance scene. Vijay doesn't have a entrance fight scene, which is so strange for not just Vijay, big stars in India to not have a big entrance. You don't just like they used to do it back in the day. Was just the film started, your star's there. He's kind of just driving on a road or whatever. Well, it also speaks to Vijay. I think both of them care. What's preeminent for them is they know that film is a storytelling medium, and for them, it's story. It's not the action sequence aren't more important. The doing all the things that you should do for the hero are important. Those are only important, like he said. What makes the action sequences exhilarating for the audiences and for him as a director is the fact that there's justification in what happened to the characters before the fights. Yeah, I think not just throw a fight into fight. I think what he not directly, but called out filmmakers that were like, fight starts, fight ends. Right. And they're like, figure it out later. Yeah, or just, hey, stunt coordinators, give me a fight. Give me a cool fight. Yeah. As opposed to writing it out. He definitely seems like a writer. A lot of interesting stuff. Imagine like this guy who obviously grew up loving cinema. Yeah. In the 80s of Hollywood and also Tamil cinema, and now getting to work with every single one of his heroes. Yeah, that's so cool. Same thing with Ani. That's just so cool. Like, he grew up idolizing and loving Rajnikant films, Kamal films, Vijay films. It would be comparable to me turning around in, say, 20 years and finding that Daniel Day-Lewis wants to play Peter in Barbarian. Yeah. I'd be... And someone says, were you thinking about him at the time? How could I? No. How? Why? Unless I had weird delusions of grandeur. Why would I ever think Why that would they I ever agree? think that? Yeah. It's also interesting how he approaches film, and also I appreciate it very much. the interestingness of what the interviewer asked of why the songs. Right. And I understand, I guess, the initial be like, all films don't need songs. That's true. All films do not need songs. And India has changed that and quite a films bit. do not have songs. But also, I don't think you need to go away from it. It's part of Indian cinema, not just Bollywood, not just Tamil. It's part of Indian cinema. Yeah. It's part of the DNA of it. So, and also it does help with promotion and It hype does, of the film, obviously. especially when the film, like we said, if it's a straight drama, you're not going to put a musical number that in the lunchbox I had said earlier, but in an action film, Yeah. that works. It all depends It's fun. on the style of film. Obviously, if a film's more big commercial like Patan, you could get away with more. And he said, Yeah, it drives narrative. His is more like Anyarag's in terms of Right. if I'm going to have a song, it's usually going to be part of the story, Right. or it's going to be background, Right. Which is, I believe, how he does it as well. Yeah. So there's ways around it, but it's just I don't think you need to get away from it either. I think it's a beautiful part of Indian cinema that Agree. in certain films, like Karan Johar films, you just need to have it. It's part of the cinematic experience of Karan Johar's cinema. Yeah. Is these grandeur, over-the-top musical numbers that you have. It's just part of the beauty. It's just like a musical, like a Hollywood musical. Yeah. It's part of it, and it's that style of cinema, and I don't think you need to get away from it fully in India. It doesn't mean you can't, like, if a film comes out and you're like, I just don't feel like this works, then be true to what you were making and just do it that way. I don't think it needs to go away, though. I agree. I don't think it will, and I do hope it always stays because it is something that's very unique to Indian cinema that should stay there. You don't need to be Hollywood. No, you're not. Yeah, you're not Hollywood. I no tire one wants so you to much be of that. Hollywood. I mean, there's great things to compare to because Oh, there's so for many sure. great filmmakers here, but there's great filmmakers all over the world. Yeah.
And Korean and, cinema doesn't want to be American cinema. No, and there's a lot of things. That's one of the great things I loved about watching James Cameron talking with Rajamouli during our promos and the Oscar buzz, is that there really is, and Scorsese'd be one of the first people to tell you this, that there's so much to learn. American directors and British directors, anybody from the West, and anybody anywhere, there's so many things they could learn from the Lokeshes and the Nelsons and the Rajmoulis and the Sanjay Leela Bansalis and the Kamal Hassans. I mean, these are people who are pioneers in what they do, and they have a very particular slant in the way they do things. Yeah. Yeah. It was also interesting what he was saying about the why India doesn't have certain action sequences like that, and like the opening one for Spectre. And I'd say, I guess, unless you're SS Rajamouli, that would be true. Obviously, SS Rajamouli, I think, is on a different level. He's also going to get a bigger budget than everybody else, which I think is actually the main reason. He says safety, but safety also has to do requires with money. And also not only for what you need for the safety, the people that create these stunt sequences or create these elaborate sets or action sequences. Yeah. Because Rajamouli, I believe, got people from Hollywood to do a lot of his action sequences and a lot of stunt coordination. The big miniature he made. Yeah. I think it was made in India, but I think didn't he say they got like a Hollywood company? I can't remember fully. And it's unfair, for example, for somebody to make a comparison of anything that Tom Cruise is doing. Yeah. Or even if you just step into John Wick 4 and think you're going to replicate what Keanu Reeves is doing, Keanu's been doing that kind of stunt work and weapon mastery for A long time. 30 years now. Yeah. It's So no. Yeah, you can't just have any random actor do it. No. And also, it takes money. John Wick 4 probably costed $200 million. Well, look at, and it's the time and the money. It's the time and the money. Look at how much time Rajamouli did in doing the choreography for just the jungle tiger sequence that opens up in the beginning of RRR. So yeah, there's a lot of issues. Issues. And I love that I'm very excited about Argentina series. That I hope was he's the music to my ears. I also hope he's going to direct it, though. As long as he writes it. Yeah. As long as he writes it and I doesn't don't know, just man. pitch concept. Because I feel the same way as I do about I do too. SS Rajamouli. But I think if he put it in the right hands, there's a lot of competent directors and probably up and coming directors who could do justice to it. It's exciting. It makes me happy. I don't know, but that he likes everything to be in his same tone. Yeah, Like he wants the thumbprint. Yeah, and Right. it's also it was a good point about Rambo and whoever directed Rambo, but then who directed Jaws, who directed The Departed, who directed whatever else, because he is a brand, just like SS Rajamouli is a brand. Sanjay Leela Bhansali is a brand. So these aren't. This one's difficult because Vijay is in it, and India stars are very different. They'll usually get all the credit for their stuff. Like, Yeah. because it's a star. It's a star-driven thing. It's that way with action, fantasy, and sci-fi. You could have a franchise, and you're going to have, let's say you had 10 films like The Fast and the Furious. You could have 10 different directors. Yeah, But you're going to have the same stars. but like with he's at the place now where the brand of Lokesh is big, just like the Yes. brand of Ani. Yes. Is really, really big. People Yes. go specifically for that. You could have any actor in it, and people would still go see it in droves. Vijay obviously brings a lot more. And maybe he's the guy that breaks through and becomes the first director that's as known for action genre as the directors that do drama are known. Yeah, He's there right now. I mean, it's synonymous, Lokesh and action. yeah. Because obviously Mani Ratnam was more just drama, story driven, Very story-driven with action included. I guess Nelson is known for his dark comedies, but he's still newer. Right. SS Raju, but that's the Telugu industry, and so Yeah. he's been around a good minute, and he's obviously known for his style of over the top Yeah. action. The only other genre that has a director-centric thing that I can think of falls in horror, where it often becomes
people become like John Carpenter is one of the first names that people knew when it came to horror. So, but great interview. Really enjoyed it. Yeah, great on the interviewer's part, great on Lokesh's part. Yeah. I'm probably putting this up tonight, obviously. So we're seeing this and Almost 27 hours from now. 27 hours. Yeah. 3:30 our time. So 4 a.m. your time. And I think India has 4 a.m. showings. Wouldn't surprise me. I believe, because I think and it's smart to do it this way, to have around the world, everybody has the same start time. Not India gets it on the 18th, and we get it on the 18th, but it's the 19th for them. So they've had 24 hours to see it before everybody else. And then if it's good, bad, whatever, people are going to be swayed, as opposed to having everybody at the exact same time around the world. Agreed. Watch it. I prefer that. Me too. Myself. Me too. Anyways, let us know what you thought about the interview. If there's other interviews we should react to, please let us know. And they talked about, I believe, his first film a lot. Oh yeah, we need to see that. Is probably that one that it would be worth a watch? And if not, what other Lokesh films should we watch? Down below.